PUBG Mobile Global Championship 2020 finals. After a month, 15 teams and 64 players have made it and they are ready. They share the same dream, the PMGC 2020 Finals trophy. They dare to fight and to be fearless. They will show their proven ability and call for their energy to fight in the 94 matches to be the final champion. And now, let's introduce the players. First of all, let's welcome our team from Turkey. Our EMEA League Finals, second place. Team Class Digital Athletics. Welcome, Salim, Reis, Silas, and Soulless. Let's welcome another Turkish team. Our PMWL 2020 Southwest champions, Team Footballist. Welcome, Solkay, Lutz, Raum, and Lozen. PMPL Fall Split 2020 MYSG champions, Team Secret. Welcome, Mad Toy, iShots, Yuhai, and Rex. Welcome the team from Thailand. Our PMPL Fall Split 2020 Thailand League champions, Team Power 888 KPS. Welcome, Korpai, Va, Guri, and Ice. Welcome the team from Kazakhstan. Our PMCO Fall Split 2020 Russia and CIS champions, Team Exeter, Black White, and Frozen. Welcome the team from Russia. Welcome the team from Russia. Our EMEA League champions, Team Natus Vensiri. Welcome, Old Boy, Matic, Dixie, and Mikyu. Welcome the team from Thailand. Our PMPL Spring Split 2020 Thailand League champions, RRQ Athena. Welcome, Cole, D, Earn, and Beer. Welcome the team from Bangladesh. PMBL Fall Split 2020 South Asia Finals, third place. A1 Esports. Welcome, Sinister, Dante, Rex Jax, and 6ix9ine. Welcome the team from China. PMGC Season 0 League champions. Pacekeeper Elite League 2020 Season 3 champions. 4 Angry Men. Welcome, Suk, 33 Svan, Hasaki, and Sinhe. Welcome the Indonesian team, PMWL 2020 Season 0 East champion, PMPL Fall Split 2020 Southeast Asia champions, Bigatron Red Aliens. Welcome, Luxi, Zuxi, Ryzen, and next, welcome the team from Nepalese. Our PMPL Fall Split 2020 South Asia champions, Abrupt Slayers. Welcome, Leon, Chari, Joker, and Heaven. Welcome another Chinese team, 2020 champions, PEL 2020 Season 2 champions, Nova XQF. Welcome, Pataboy, Jimmy, Order, and King.
Welcome the team from Indonesia. PMPL Full Split 2020. Indonesia champions. PMPL Full Split 2020. Southeast Asia, second place. Team Aerowolf Limax. Spau, Rinalre, and Potato. Welcome the team from Thailand. PMPL Full Split 2020. Southeast Asia, third place. Team Secretgen. Welcome. King, Moss, Toke, and God. Welcome the Brazilian team, the PUBG Mobile Masters League S7 PMPL Full Split 2020, America's fourth place. Alpha 7 Esports. Welcome. Low, Swagwen, Sinatexa, and Mafioso. Last but not least, let's welcome the team from Mongolia. PMCO Full Split 2020. Zeus Esports. Welcome. Tingus, Ziol, Abeli, and Godless. PUBG Mobile Global Championship 2020 finals will be held between 21st and 24th of January here in Dubai. 16 teams will be gathered from all over the world. 2 teams from China, 3 teams from Thailand, 2 teams from Indonesia, 1 team from Malaysia, 1 team from Nepal, 1 team from Mongolia, 1 team from Bangladesh, 1 team from Kazakhstan, 1 team from Brazil, 1 team from Russia, and 2 teams from Turkey. They will be playing in 6 rounds every day during the 4 match days. And the team with the highest number of points will be crowned the champion of 2020 PMGC Finals. Before the match, we would like to thank and appreciate our official title sponsor of PMGC, Qualcomm Technologies, who deliver the ultimate gaming advantage with Qualcomm Snapdragon Elite Gaming. A full arsenal of hardware and software features that can be fully integrated into top-tier smartphones that are powered by Qualcomm Snapdragon 5G mobile platforms. OnePlus and ultra-fast OnePlus 80 5G smartphones as the official device of PMGC. OnePlus 80 5G mobile platform. Mountain Dew is the proud official beverage of PMGC, fueling the next generation of gaming talent. We're so honored to have the Dubai Tourism Dubai possible. Each day in the PMGC live competition, we have different goals and prizes. Today, our live streaming goal is 1 million viewers. Once the live viewing audience reaches 1 million, we will conduct a lucky draw in the live chat. Today's prize up for grabs is 3 OnePlus 80 and 3 OnePlus Buds. In addition to these rewards, we will give out an extra 5 OnePlus 80 and 5 OnePlus Buds, and 1 PMGC finish if we reach our goal anytime between match 1 and match 6. There are also 10 PMGC 2020 crates to be won. You must watch at least 10 minutes to qualify. Share and subscribe now. Just comment hashtag PMGCX1Plus in the live chat to enter. The more times you use the comment of the magic word, the better your chances to win.
It's a very exciting day here at the PMGC 2020 Finals. Let's start our matches for today, and I'll hand it over to the commentators. Thank you very much, Eddie. It's been a month since we got to see these teams compete over in Poland to even qualify for this event, and it's finally time to see all 16 go head-to-head here for the title of the best in the world. I'm Jason Kaplan, your host. We got Maxman, and we got the man with the cool do, 7 Worlds Gaming doing it at the end. It's been a long time. Bro. It's been over a year. I think last time we worked together, like physically, was in Malaysia, right? The last finals. Way too long ago. I'm excited for this, though. And Max, I mean, we were just in Poland, you know, that big stint of league play. We finally get here to the finals now of all these teams going head-to-head. It's got to be exciting. I mean, we had 24 teams at the start of the league stage, right? And now we're down to the top 16 teams, like hundreds of thousands of teams. It's going to be an intense 4 days, and I just can't wait to jump into it. Yeah, a lot of pressure on these teams' shoulders to perform here when it counts, right? We saw 4 AM, the team coming in from China, outperform BTR. Bigatron, we expected to be the team, challenge them for the top notch in PUBG Mobile. And this is something that I've been wanting to see for a long time. I've always said it. I wanted to see what the Chinese teams could do against the global teams, and so far they have proved that they can actually hold their own and win events. I'm excited to see how they're going to be able to perform in regards to 4 AM and BTR. How are they going to be able to react to not winning in the league stage? I'm intrigued to see that because, like, into the league stage, we did see also the Bigatron. They said their statement is like, sure, we're one of the best teams in the world. We want to prove that, you know, we can potentially take down teams from China. That was big for them, and the fact that they did not do it into the league stage, I think they're going to come back into this one questioning themselves and like, what can we do to take down these teams, and how are we going to do it in this event? Well, the best part for me, equal playing field for all the teams, the exact same ping. Obviously, a big shout out to Do, our network provider here for the event at PMGC for the equal ping, same plays, have a chance to really show what it's about, right? But on the other side of that, potentially for a team like Zeus, coming in from Mongolia, first time playing here together as a team. That's a lot of pressure, Seven, and I don't know if, like, you know, as a team coming in who's so young, who's so fresh into the scene of being into the top echelons, if they're going to crash or if they're going to soar. And that's something that we've seen before happen, right? I saw it in Berlin happen with certain players, with captains too. They just crumble against the lights. They crumbled with just pretty much the day-to-day of a big event, having to do interviews, having to do photo shoots. I do want to see how they react, and I mean, they are pretty young. They qualified through 12th place, which anything, for me especially, anything above 10 is like, you got nothing to lose, right? If you get anything above what you place in during league stage, it's going to be a great performance for you, so just give it your all. Well, we're talking performances, right? We're talking about what's coming up. Let's take a look. A day. There's no time for slip-ups, right? Thinking back to the league stage here, Max, we had 4 weeks to play, right? You could miss a super weekend. You could miss 2 super weekends. Hell, we had by missing 2. But you can't have a bad day here if you want to take home first place. Yeah, 24 matches, it might seem like a lot, but it's actually, in the grand scheme of things, it's really not all that much, especially when you've been to make it to this point and it's down to your only 24 final games of the year. It's going to be pretty intense, and you know what? Every single day you're going to have 3 Erangels too, so teams that did tend to be really strong on that map of Erangel, that we all know and love, are going to potentially tend to come out on top pretty heavily here. And I kind of worry though, Seven. So if you're here playing, right? We obviously got Hot Jukes here ready to cast later on. I can ask him when he gets up on air. If you're one of these teams, right? And you do not so great, I'm not going to say bad, because I don't think there's any bad when you're a top 16 team in the world. Doesn't that have to affect your entire playstyle going into day 2 and day 3 and 4 if you want to make it into first place? And that's when it becomes, how much of a veteran player are you at this event, right? You were talking with Zeus, being able to play one of their biggest events in a LAN setup. I think we're going to be able to see some of the other teams that are used to this kind of stage. Teams like Nova Esports, teams like 4 AM, Bigatron, RRQ, Athena. I think we're going to be able to see them shine a little bit more with them just being used to this kind of atmosphere. They know what to expect. They know how to perform.
and it's going to be a little bit of an edge over other teams that might be new. Yeah, and talking about RQ Athena, actually, like you're talking about that Max, earlier. No, it's too not soon, already. Too soon. Is it Miramar? It's actually talking about them. Like you actually casted them last time here in Dubai. They did pretty good, right? Yeah. So that's something that I was talking to players, and with RQ Athena, obviously, it's a completely different spectrum now in regards to what it was. Are the defending champions of a last major event that happened here in Dubai. And a lot of the other players, what they were telling me is that might give RQ Athena a little bit of a confidence boost. And hey, if you can start hot, especially in the first day, and get a little bit of a gap, that's exactly where you want to be. And the thing is for RQ Athena, if we were to talk about them really quickly, is that they're always seeming to be third place. Minus Dubai, like they were third place in World League, they were third place in PMGC. They just can't seem to really get much of a break here when it comes to playing in these events. And you can see the schedule here, as you said before, 4 days of action, 6 matches a day, no room for error, and of course, be starting off at the same time every single day. And honestly, I think if you are a team like BTR, Nova, obviously 4 a.m., you have that experience of playing at events like this. You have that experience of going into a match in such a high-pressure situation and coming out on top. It's the newer teams that I'm really eyeing on to see if they can really have that strong start and maintain that progress and momentum throughout the rest of the days. Yeah, the thing is with these kind of like big events, which you're like, present physically, or even if you're just online, like it can have like two effects on you. Or it pushes you forward, you're like, okay, this is a big event, we've got to put our best game forward going into this, and perform really good. Or otherwise got teams that like, they just crumble under the pressure. So I think that this is going to be like a good treatment for the teams by Fire, see how good they can perform in these big global events. As of course we have the point system coming up. It hasn't changed, 15 points for chicken dinner, and of course that 1 point per kill, which is once again going to be detrimental to this event. And 7, looking back at just what we had in PMPL Americas, I'm thinking particularly like how close every event has been on this new point system. Yeah, and it comes down to just that. We have seen teams that ended up in first place and they ended up getting passed by teams that were in second. Frag out so much, and right here we've been able to see the prize pool, and I think the one that we're all going to be looking at right there, Max, is the first place, 700,000. I mean, when you're looking at this, of course, you're thinking the league stage, it was won by Froggymen. Yep. Froggymen, if they win this, they are a millionaire team alone. There's insane, not many tournaments allow that to happen in the mobile esports ecosystem. So 700,000, if I could participate, I definitely would. But well, I mean, I lost really quickly. Well, the thing is, I mean, 7's looking at the 700K. First of all, he's happy because it's a 700K. Yes. But he's also like, yeah, that's like half my day rate. That's not a big deal. That's it's a massive. But we can see the list of participating teams now. 7, if I were to ask you to point out a couple of teams in particular that you wanted to focus on and you have high hopes for, who would it be? You know what? I'm looking for, and this is going to throw away, this is going to be a little bit weird for everybody. I'm actually looking forward to A1 Esports. Yeah. They qualified dead last in 16th place, and I was just going back to what I was saying in regards to being that you got nothing to lose, right? Just give it your all. This is in a way, your main first stage, your main first championship that you get a chance to fight for in regards to a LAN event. I would like to see how they're going to come out. I would like to see if they're going to be willing to take on the fights, if maybe some of the other teams like Nova Esports starts to push them. And another team, Nova Esports, I want to see what they're going to be able to do right off the bat. We have seen them go towards the middle of the circles all the time, but the thing is that we tend to get a lot of hardships. I want to see how are they going to be able to react to that, Max. Yeah, I mean, after taking the PSC, a 2-day event, and then going into the league stage of PMGC, really crumbling to pieces, not being the Nova that we were expecting to see, I think this is going to be a big trial by fire for them, and I want to see, if they do perform good in, the first 1, 2, 3 games, that's what I'm going to be looking out for this team. I'm going to be expecting really big things of them, because, you got such a godly lineup of absolute, top-tier players. Into this event is 4 days, they can put the effort, and I'm sure we could see them contesting with the likes of Froggymen, the likes of Bigatron, because they were just not there in the league stage, really. I mean, you have to keep in mind, for Nova, they didn't qualify in the very last, or in the third Super Weekend, right? So we were really confused about what happened, but we know the potential, just like you said. But there's a couple of teams I want to bring up here, Max. Class Digital Athletics. This team, coming in from Turkey, have performed so well in PMGC. I mean, throughout the entirety of the league stage, in the Super Weekend points, of course I'm talking, they were around third position, so much, and at the end they did get contested by RQ, by Kanina Power, Secret Jin. They were getting pretty close also. So I think that overall, when you're looking at Class, they're one of the best teams in EU, which I think the people were expecting that to be Na'Vi actually, but Na'Vi didn't really fall off, and they didn't make it for
2 Super Weekends in a row, by the way. And I think that now, you know, Turkey as a region in like mobile esports, especially for PUBG Mobile, is growing really heavily at a really steady pace. And I think that Class, when you're looking at like if they're able to just close off games, that's the most important thing for Class. They're able to get really good consistent points every single time. If they can take the wins and get a lot of kills, they could maybe take the title. All right, well, let me ask you one last question. Seven, are you ready? Go for it. Max, are you ready? I'm ready. Well, you know what? I'm ready. So let's head over to our commentators for our very first match here at the PMGC Finals. It's going to be John Allen and Blake. Hello, guys. Thank you very much for tuning in. And of course, it'll be fantastic. I'm excited for the games to come. Blank, we've got our first one coming up. How you feel? এমন কেন হচ্ছে নেট প্রবলেম কি নাকি প্রবলেমটা কি কিছু বুঝতেছি না মাঝে মাঝে এরকম অফ হয়ে যাচ্ছে কেন It's going to be a cracker of a tournament. I think the guys on the desk have already done it some good justice so far. Talking about these teams, what kind of things we're going to see here going forward. I enjoyed that Max said it was a treatment by fire. So they're actually helping them with the fire. It wasn't trial at all, but there will be trials ahead. That's for certain, John. Definitely, definitely. We'll see if they can last it out in the ringer with some of the best players in the world, as you said, coming on forwards. I'm going to be pretty excited to see how a lot of these teams are going to stack up. Let's take a look at the maps they're going to be playing today. Of course, we are going to be kicking things off on Erangel, Miramar for Kendi. Erangel, Sanhok, Erangel. So 3 Erangels today, and the rest of them will be played once as well. They talked a lot about Class Digital Athletics over there on the desk just now. I'm also looking at football, not footballers, sorry, Penina Power, who of course had that amazing run at the end of league play to push themselves way up those tables. I think that if we're talking about any teams, we've got to talk about these teams that did have those massive runs towards the end. I think 4AM were just basically consistent throughout of it, so they're a bit of an outlier there. I think a lot of the teams we saw in the league stage, at least, they had their pop-off weeks and then they slipped down the tables. For Bigatron, it's actually a lot more scary, particularly because they fell off in that final week. You're not bringing a lot of momentum. The wheels aren't screeching coming into the finals here. So I'm a bit concerned on their side, but I'm sure that they'll bring out something absolutely fantastic here, John. Super hot fire. They spit that. Oh, they did. That's all they got, and that's what they're going to be bringing today. Hopefully, we'll have to wait and see. Of course, all of the points wiped clean, so everybody's starting from that level footing. It is a chance to make a new story, to forge a new future for yourselves as well. So it's not a case of we're only going to be looking at those top teams. We're probably paying quite a bit of attention, but it is the other teams who maybe didn't shine so bright during those league stages who have the opportunity to reset and come in strong. Well, John, you got to ask the question, does the Walker choose the path or does the path choose the Walker? And here we are on the path to victory at the end of the day. And I think that, like you said, these clean slates are really important for all these teams, particularly these teams that we saw massive improvement from. I'm looking at teams like Zeus, Secret Jin. God, some of these players on these teams have just drastically changed throughout the entirety of the tournament. Specifically, one dude in particular, Kenzo. That guy feels like he put Secret Jin on his back a fair few times. And now, some of the other players on Secret Jin, they're starting to step up in a big way for the team as well. Yeah, absolutely. They've managed to pull it together, as you say. They've got a lot of strength moving forwards. We'll be waiting to see if they are able to bring that to bear. A team that we've been following for quite a while now, Na'Vi. I want to take a minute for these guys because they had a fantastic time in EMEA. They were ups and downs, they were pop-off, they were a little bit lower into those global championship stages. They just managed to make through into this final stage. And so now, are they going to be able to prove themselves here where it matters? Will they be able to have that switch flip on? There you go. Will they be able to flip that switch, bring it in today, and start off strong? So John's trying to say here, will they swip the whip? So we'll see if that does happen in the end. But honestly, look at Na'Vi. We'll take a quick delve into their roster a little bit because you've got Tixi, Oldboy, Matic, Meku. A huge team. A lot of players and teams and viewers at home were taking a look at Oldboy and Tixi as the big duo on that squad. But to be quite honest with you, I think it's Matic and Meku who have stepped up the most for that team and kind of clawed their way into this PMGC Finals. They had some fantastic games towards the end of the tournament. I think that they can continue that going, but I think that what I would like to see is that star power of Oldboy and Tixi.
has been Matic and Meku a lot of times towards the end of matches, just scraping by or having some absolute pop-off moments. I remember of a Kendi where we were seeing Meku just making some absolutely crazy parkour movements on the rooftop to take out the final player from Loops. Yeah, what a nutty guy. He's absolutely insane. We'll see if they're able to pull that out of the bag today. Blank, I'm going to put you on the spot. Okay. Who do you think is going to win game one? Game one. Okay. Say something a little bit interesting here. We'll go for Nova XQF now. The reason I say that is because during the league stage, obviously the Chinese teams, they've not scrimmed Vikendi or Sandhawk. They've mostly played Erangel. Now I've got 3 Erangels today, and they have a little bit more experience on the 2 unfamiliar maps to them. I think Nova XQF are feeling good. They were having some good games towards the end, and it feels like they've solidified their roster now with Paraboy, Jimmy, Order, and King. We are up into the skies. Game one is underway, Blank. The plane path from Stalba down to the western edge of Sosnovka military base. And already we've got players dropping out. That's the Abrupt Slayers already out over Kamishki. So ready to drop on into this map, and God, John, you got to be excited for this one. Like the boys in the desk saying, it's technically quite a short form tournament here, so you really have to blast out nice and early. We got some cool graphics on the screen here. You get to see all the players and whereabouts they will be landing with their logos on board too. 4AM looking to be dropping out, trying to take control of Yasnaya. We saw them have a lot more success once they started to do that a bit more. Bit curious why they didn't go to that usual spot in the league stage for a little while, but they seem to be comfortably back in this area, knowing that it is their own. And of course, all of these teams will have had a lot of time to revise, right? To get their prep in. You know, they're gunning for those top grades here. So, are we going to see any adaptations? It looks like things are sort of settling back into the way of how we saw it happen in those league stages, but we'll have to wait and see just where everyone does drop. Looks like Airwolf Limax footballers heading to that military island. Class Digital Athletics heading out a little bit to the west of that western. Footballers over Nova Air of RQ taking control. Oh, day one match, and it will end. There we go. RQ, they've dropped down 4 AM over in Yasnaya. So RQ, like you say, just playing it chill for the time being. 4 AM obviously over in that Yasnaya position. It's going to be a little bit more difficult for them to actually make it into the circle here. They will have to battering ram their way through a fair few teams coming into this one. Secret Jin and Team Secret taking a little bit more precedent here than Team Secret proper. Managing fantastic. Well towards the end. Abrupt Slayers now playing it chilled out, down to some better games towards the end, and what needs to be changed. To get the momentum on board, things are fun to try and get something going now. Absolutely. Na'Vi, they dropped out early, they grabbed vehicles, they like to, as it has been over the last couple of months. Certainly, they're going to be okay. They should think about Pound in the foothills of Everest, just on the eastern edge, on that northern side. They're probably going to be looking to control that sort of area of the map moving forwards. It just depends on how fast they can loot, and will someone get there first? Extremely important in terms of scouting potential and just purely positional advantage, right? It gives you so much a fight very quickly because you can quickly put a block between yourselves. Looks like Gonzo might be in right next to Zeus. Have they spotted him? I'm not entirely sure they have just yet. Gonzo has been one of the major players. His squad not quite nearby. Certainly another team, I'm not sure which, to the south. Western side of them.
They're currently holed up just to the southwest. Gets two, looks for another one, able to shut him down, but it is first blood drawn. The rest of Canino Power, however, they weren't with him, and can now almost pull out going forward. But right beneath Bigatron, not a team that you really want to trifle with too early on the game, especially. Scoping out towards central settlement. A couple of shots being popped off. Let's it. Footballist as well, all the way over in Nova. Otherwise, they will be crunched in by that circle. That's Nova XQF actually being spotted out by King. Sailing in to pop the sail, get there a little bit faster, but just boy, you may in fact just saying goodbye. Boy, they do have a little bit of time to play with. It's first knock. Ample time for Nova XQF. It is unfortunately fairly dire, and most likely one shot from the DP engaging the rest. Oh, Jimmy. Oh. But for how much longer? Suppression continues to come through from RRQ. More smokes being dropped to try and keep them safe. They have a UAZ to use as cover. Another player from Nova XQF into the rescue. They grab them all and get away, but will they be able to make it for the hills? G9 not going to be spraying with a little bit less pride. Nova XQF survive all four of them. Well, I know. I mean, they've surprised they've found a bit of a saving private. Beautiful smokes and honestly, I think it meant that he was shooting the DP from quite a large range. Sends in Jimmy. G9 can't peek out too wide for fear of King within the forests. And they're able to make it happen. And now they have a very central position within the circle and a nice compound that they scouted out earlier, which Order is currently holding down. Regrouped back into the midst of it. Footballists, they're making their cross. They move to the Western Bridge to contest, actually, with Aerowolf Limax on the opposite side. Pepper potting their way up, Solkay as the vanguard to try and get across here. Teammate coming to back him up there in the form of Rome. They want to push further in, try and get themselves some more real estate into these later circles. You know, what usually happens for Aerowolf Limax is they kind of just a little bit outside of the bridge here, try and maintain some control towards the southern side, and then just wait it out for quite a long time. And to be honest with you, that worked out for Aerowolf Limax towards the end of the league stage. But that was all about survival. That was all about making it into the finals itself. They had to put up some decent numbers to get in there. I believe it was like 40 points a day. They needed to 40 points a game. Sorry, they need to hit on that last 3 matches to make it in. They made it quite handily. It was an astonishing performance, but they played very, very safe. They're probably not going to be afforded that same kind of safety here in this lobby with 16 teams that are all hungry. Wow, that's a lot of viewers, guys. We have already surpassed. Wow. We've already jumped over that 1 million mark. Almost 3 million there. I think it was the World League, actually. Oh, I don't that think we hit the concurrent on. So I'd have to go back past that. We'll check that later, but that's incredible.
Guys, thank you so much for tuning in. We appreciate every single one of you. Of that surpassing mark there, and it's going to shift down south. Has some land, but it's most likely... It would be absolutely mental if we went just trying to take a position, but it does give time. He takes some shots down towards RR. Smoke has Biggotron a good swan, that is. To RRQ on the position, who moved south to try and... Airwolf Limax waiting in the wings. Yeah, but Na'Vi, I like this right now, but they've headed down on the western side. Frog down over the yellows, all the way towards Quarry, behind four. And this is something that we saw them do a lot. We wanted them to stop taking fights so early in the game, as it proved fatal for them later on. It's 48. Area of the map. या कुछ भी ऐसा होता है, अगर कुछ भी होता तो वो रश जरूर करना चाहते हैं ऐसे मौके पर, बिकॉज किल सबको चाहिए, किल पॉइंट्स मैटर। जी हाँ, किल पॉइंट्स काफी ज्यादा मैटर करते हैं, क्योंकि पोजीशन के पॉइंट्स जो हैं वो घटा दिए गए थे काफी टाइम पहले, और तब से टीम्स ने अग्रेशन का थोड़ा पेस पकड़ा था, लेकिन वो अग्रेशन टाइम्ड अग्रेशन होता है। आप अननेसेसरी अग्रेशन के लिए जाएंगे तो आप गलतियां कर सकते हैं, जिसमें आपकी स्क्वाड भी वहां पे वाइप हो सकती है। तो थोड़ा संभल के तो यहाँ पे खेलना होगा, लेकिन किल्स उठाना, जैसा ओशन ने मेंशन किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है। नोवाएक्स के moved central. They've made that shift. Only from him. A little bit of damage, but will they be paying the price here for it, right? Because they're on the eastern side. They might find it tricky to move on through. Zeus at the moment still being guarded out. Kanina Power. Down from school side. I don't mind this too much, mainly because they've come this way. Pops. Hit pretty hard down to the southwest here towards Quarry, that feature you mentioned early, and Nova XQF, they are on the move. They'll be crashing directly into Class Digital Athletics. Okay, it looks like Ray Z gets first strike, but the bullets are thick and fast back straight at him. Jimmy behind. To go for the res. Jimmy getting flushed. 3 players from Nova XQF are down. Only 1 remains. And it's unlikely that they're going to be able to get the res here. It is a wild crash here, but you can understand why Nova XQF did it. They had to get into position. Through the rest of Class Digital Athletics continue the suppression, and there's so few ways for him to be able to get away from this. It's disaster for King, but he is still alive. We'll see how much further they can go. At the northeast. Edge Also have to come through.
circle. Oh, Dewey goes down there to his Corpy as well. Who's on bended knee. On their last legs. Potato sure to go down. To make this one through. You mentioned Na'Vi. What a godly position they have on the coastal side. All they have to do now is worry about the 180 to the north. This is probably what's going to be the most worrisome for them going forward. They have a really nice position. Really looking towards this next circle to decide what they want to do next. Super Una, grenade in hand, A1. Want to be terrified of one like that. Oh, pressing them, actually pushing them forwards a little bit closer to Super Una's spot. And the northeastern edge, there was a big conflict between came out the victor of one player now remaining for Team Secret. Let's go pretty central right now. Directly a loot box on their heads. But the main point of contention is up towards. About 5 other teams in this area all vying for position. But have just spread out on this western edge. They should be able to get the reds. They are completely open. It takes a little bit of damage. Ooh. Some knocks coming through over to Canadian Power. Remember, they've lost a player early, so it's just Axa who's low and bleeding out. But with only the Shakhtar martyrdom there, actually, with the fortunate for Canadian Power. It's not how you want to go hit the floor. Oh. Last remaining member of Power 888 just trying to make his way in. Does, in fact, have a vehicle to make this happen, too. Takes a player out, footballist, removes a little. Survivable, but as a solo player on this eastern edge, around the edge of this fight, Aerowolf maybe looking to spot him, trying to blend in with footballist. He took down a player. Footballist, and he's like, I'm in footballist now? I am footballist. Mad Toy being eliminated, and finals goes down. Team Secret not so lucky on the northern side. However, keep paying it forward over on this northwest side. Praise be Mustache Day to the west. Key as well as Svan, some ice finally goes down. It was a desperate attempt to get towards the middle of the field and try and get this game a little bit further for Power. Footballist atop the hill. I don't really want to be in those sites. Solka, you can see him low down the hill. The hill. Hills need to come through as well. Na'Vi are just vibing right now. They're the same. Big chillin'. And it's nice and strong. It's actually not too hard to leave. The road. I mean, they got next day delivery of their compound, so a couple of those players have got a nasty weapon and some pretty jacked up supplies. Hopefully Max playing it very slow at the moment. They know that A1's in their way currently. They do not want to lose a lot of players. They perform as remaining at the end of the game. Alpha 7 taking shots towards Zeus. Zyol over on that side taking a fair few. It's all over the place. Most teams aren't taking too many fights. Rotation to Aerowolf Limax. They've been locked. Oh dear. In comms. They're looking happy. RRQ going back and forth with Bigatron as well. And all of this. See.
move now. They are the furthest away from the circle itself with A1. That's 6-9 down. Oh, first pull, and Jax in the grass. Look at the spray. Halve will get taken low, but that's it. A1 are done and dusted, but a long road ahead for Aerowolf Limax. I love that, though, from the Wolves themselves. They pull the trigger on that fight. They know they need to go. They can't hang around any longer. But Na'Vi in a great spot. King Cobra makes his way across the roadside underneath Na'Vi, using them essentially as bodyguards. If I'm 4AM, I'm looking at some point, some way to try and keep an eye on this compound, but that is now King out from Nova XUF in 12th. Na'Vi, they've got the strong compound. For Angry Men, they've got the western side of this hill ridgeline, which means that they are waiting for everybody to push their way. These two teams, absolute powerhouses in this circle. D2E, I believe he actually was the one to spot out King. He'd already had the idea that King had. I was like, no, actually I came up with this first. Footballists, they are a little bit down, but certainly not out. Soul-K has been knocked. But Lutz continues to put the pressure. Aerowolf Limax, this is the difficult road they had to tread in the middle of the circle. Spalv goes down, and they will be looking to push in with Potato. Kanina Power as well. They were struggling earlier on. They get peppered in the shack that they had, and now it's just Black-White remaining. Out in the blue as well, getting pushed on in its zone 5, so it will start to hurt. Yeah, you start to hear the percussion of the battlefield as we come to a crescendo here in the circles. Most teams having to push into this one. Abrupt Slayers finally move away from that compound that kept them covered on the west side from the ridge. They will have to move their way in. Secret Jin taking a little bit of a nasty fight of their own between Alpha 7 and themselves. Lutz goes down, Lovazin last remaining, and Class Digital Athletics making their way in. This is a team that we need to talk about. They have been on top for so long for the EMEA region. They've really made a fantastic showing in the league stage. They're paying it forward. Finally going down there. Alpha 7 as well, they're taking the fight. They've been dominant on this northern edge right now, but Team Secret Jin giving them a little bit of a run for their money. Na'Vi continue to put the pressure out in all directions. Oh dear. Oh dear, Class Digital Athletics are able to just bump on down anybody trying to step in. That's the Abrupt Slayers falling. On the northern side, Alpha 7 survive, but they're down to one standing. 2 players knocked. Very difficult to move on in. G9 making his way into the circle itself. That's oh boy. Taking shots over towards G9. He will, in fact, go down. But RRQ, they've got insurgents absolutely everywhere on this map towards the south. Off to the east now in Beer 11. Circle finally moves away from Na'Vi, and they have to start to consider how they want to make this one go forward. But 4AM, they loom off in the distance. Goodness me, they've stayed completely quiet for most of this game blank. No one has really actually encroached into any of their territory. And finally, D2E steps up and looks for Tixi, sprays him down on the roof. Na'Vi down to 3, reducing their power somewhat. Moving forwards, RRQ, 2 players alive. 4 Angry Men, all 4 of them still standing. And Footballist, they've managed to sneak on in right to the middle, top 5. I mean, it's not bad of me for entire game, sending Beer 11 and D2E out wide. It was an excellent idea, in fact. I really, really like it. It means that they have a good chance to by the fact they just lost Tixi. Going against 4AM is looks there and will fall down. Lovazin has been spotted by Hasaki. And at range, we know what a monster this guy is. D2E flushed on out, just Beer 11 now standing for RRQ. 5 teams remain. How long will Lovazin last under the pressure from 4 Angry Men from Class Digital Athletics as well? Just moving up, easily hit by 4AM. But 2 players go down in turn. This is okay for 4AM. They have the vehicles available. Completely open to Na'Vi. Blasted like a few times. That's Na'Vi doing so much damage. They were able to take it down already. What a
within the circle. But have it because it's very. If Na'Vi want to hold on to them, they've got a compound of their own over here. Right on top of 4 AM. Back and forth. Matic still on a little bit of a dud bobble there on the nade as Meku. Oh, smokes are down through from Na'Vi. Three weeks of the tournament, so this making the push on foot across the road. Has a cheeky little off angle, no vehicle noise, and we'll get that loot crate as well. This is so good. Trees. Oh, look, there were 4 players from 4 Angry Men top. Nade. Spawn down in the grass. They know where he is. They're trying to laser beam on. Sook suppress. Needs to heal a bit. Matic nade over the top to the back of Svan. Sook pressure towards the. To Shin here. Oh dear, this is not looking. Good for not crude early. It's been completely from 4 AM or at least some good damage. So at bay, and you wonder how much utility they have remaining. Oh, that's a knock. That's a nasty knock as well. Fingal taken out of the mix. Things. So much more linear here for 4 AM going forward. Player remains. Meku up the top. You said he was doing a lot of work for the squad, and now all 4 back. Dominated by them in this circle. It moved their way, and now they're looking to put that final nail in the coffin down, and finally they make it happen. 4 Angry Men take the chicken dinner. Svan with the 3 fantastic stuff there, John. Beautiful, beautiful stuff at the end. Dinner of the PMGC final, and they were able to. Well, honestly, I don't think we have it any other way, guys. They. Yeah. Whatsoever right now because of the teams qualifying for this event, and they're like, you know what? Easy nice rotation, like it was going to wrap around and make it through qualification, and then the circle just kept for the win. Yeah, it's
DreamHack struggling. This team. And something that I wanted to mention at the beginning, but I wasn't able to, is I had a conversation with Old Boy, and something that he told me he was able to focus on a lot more was their IGL. They know they have the fragging power. They know they're able to do amazing stuff in regards to just being able to get kills. They just have to put themselves in that position. And boy, did they do that. Just seeing us watching the game, seeing them being able to rotate perfectly just from George Bull down to Primors and waiting patiently. His switch, they would automatically go to it. So that kind of stuff, setting themselves up for success, I love seeing that from that team. Yeah, in the EMEA League, like, they were just dominating really heavily, and when I was being critical about them, I think that since the EMEA League into the league stage of the PMGC, they didn't really evolve and improve that much. They didn't change many things, and I think that IGLing is definitely one of those few things they had to work on, and you just brought that up. And like, that IGLing there to go for that compound specifically next to Fairy Pit was just such a good and worth time call, and it paid off really well. Like, second position, first game, that's huge. And I do. Over a week ago, his father did pass away. Not being able to attend his father's funeral, I think this is his chance. I think, and to show respect for plays off the bat, I think they've already shown it, which I think is a big fire lit up. I'm a big person in momentum. I'm a big person in being able to take control of the moment, and I think they were able to do just that, being able to perform in the first game more of a so hopefully they can get it. And then looking at another team who unfortunately didn't have as strong of a start. I think it was Blink who said, and I'm sorry Blink if I'm wrong, that he expects Nova to do extremely well in this game. But they ran straight into Class Digital Athletics, and this is a team we've been talking about right before we even started the game. You got to watch out for them, and they picked up so many kills off that. I mean, also, like, they dropped, like, close to where that circle finishes initially, and they just tried to play, like, too much on the edge of the circle, trying to not get too involved in those fights. But the thing is, when you play a little bit too laid back and you're trying to just go for, like, big rotations, you're going to struggle. And they understood that. They're like, you know what, we're playing too passive, we're getting bullied on the edge of the circle, we're going to try and full send it into a compound. Unfortunately, that compound, Class Digital Athletics, and they were ready for that fight. They got 3 players, they left King remaining as a one-man team, tried to escape into a compound to remain unscathed, but unfortunately that was just the lack of information. They went in a compound not prepared whatsoever, and they just couldn't win that fight at all. And not even that. If we go back a little bit more before that, we saw RIQ G9 being able to knock down Pairboy, and then they kind of had to scramble with Nova Esports and try to figure out how are we going to get Pairboy. We cannot afford to lose a player of that caliber so early in the game. They were able to recover really well, but it goes once again back to what we were saying. This team needs to be able to adjust on the go in regards to put them at a huge disadvantage, especially towards the end, when we were able to see them just go up against Class DA. Well, you guys are mentioning RRQ Athena, and we have to talk about them a little bit. You guys said at the start of the day, they won the last time here in Dubai. Ever since then, it seems like they always place third. But that's, and Bigatron, unfortunately, fallen out if you're a fan of RRQ Athena. Yeah, I like that feeling, like that the two-man split they had at the very finishing moment there, because they knew they were going to get gate kept by Na'Vi in that bottom compound lane. You know what? We know we can't win that fight. Just going to try and spread our wings evenly, try and potentially just grab a few positioning points, and that allowed them to actually have both Class DA and also Footballists to die, and that allowed them to secure third position. So not going to take this W. Let's try and get up as many kills or as many positioning points as possible. That was the mindset they went with, and now they got third position on that first game. That's a huge way to kick off your finals event. The bridesmaid to Bigatron. Well, guess what? RQ Athena was able to finish off Bigatron there in that last game. So that's a little bit of an extra confident boost for them as well. And going back to what you were saying with RQ Athena, I love the game, but why not? Let's try to get those extra kills. Let's try to get those extra points in the first game of this tournament. And Seven, this is something we talked about here, about 6 matches a day, 4 days, right?
you can't really afford to have too many bad games if you want to be the team taking home 700 grand, right? But I'm curious, what was your thoughts on the playstyle in general when it came into this lobby? Do you think teams were playing a really reserved, really careful and cautious? Or do you think there were some teams out there that were like, you know what, we're just going to play the way we know how to play and maybe get extra aggressive for those early points? I think teams were just trying to go for it. If they saw a chance to get a kill, if they saw a chance to get a point, they were going to go for it. And we saw that specifically with Zeus and Kunina Power. We saw them being able to engage. We also saw with our Q Athena being able to maintain control, move from Pachinki, and then get on a higher ground. And every single time that they were able to see anybody, they kind of shot at them. They wanted to establish, hey, this is my position. If you come near me, you are going to get knocked. Yeah, just to remind you guys at home, yes, the teams are playing for $700,000, but you at home still have a chance to win prizes as well. Every match of the day, you have to predict who will win that match in that game. And if you're correct, you have a chance to win a portion of 10 million AU. To mention, if you're right, the entire event, $150,000 on the line, and it will be split against all the winners. So we could technically have one person winning $150,000. Were you right on your first prediction? I mean, I'm not going to even try and participate now because I'm going to just jinx every round of it, saying, oh, you know, I don't want to take the money away from people. Currently stand, you can see. So blend it well with their placements, because that's something, Seven, we've talked about so much. Whether event it is, you have to have that nice marriage between kills and placements. Yeah, and they were able to do that. And talking about that marriage, well, let's talk about Alpha 7. They were able to get 8 kills and only 2 placement points, and that is huge. We saw them being able to take on big fights and finishing off those big fights, and with them being the only team, in a sense, from Americas, they have a lot of pressure on their shoulders. And also, one thing in regards to Alpha 7 is that they ended up losing one of their main IGLs in V2K. So interesting stuff that I'm glad they were able to perform like that on the first game. Yeah, really happy with them. And of course, you know, we're looking for the MVP of this game. Hasaki from 4AM is going to be there. It was going to be a 4AM guy, of course. It was going to be the case. You know, 3 kills, damage 549. Not as top heavy as you would expect from like, you know, an MVP typically. And also survival time of 26 minutes as they were able to secure that dub right away. Like big stuff from them. We need to remind people at home, yes, there's a lot of men in the line for winning the event. There's also 15 grand for being the MVP, right? So yeah. Hasaki already off to a very strong start. We had Spawn take it from 4 Angry Men in the league stage. He got himself $10,000 extra, which hopefully he split across the team, because it's really hard. You know, you need your team to back you up. But moving on ahead from this, obviously a strong start for Hasaki, which is, funny enough, normally not where the players for 4 Angry Men that we look at to be the big fragger, right? It's normally Sook and Spawn. But we can see the longest distance kill, 297 meters. Not bad here from Law. I wish I could do shots like that, but unfortunately I'm kind of I mean, I could be 2 meters away from them and I'll still miss 7. With the shotgun, just completely mits it point blank. But, you know, coming into this, you know, like, they've been also doing really good for their side. I think that DA as a whole has been able to step up as an entire squad. I think that every single one of their players have been able to just be one of those pillars of the team, able to really remain consistent throughout the entirety of the league stage. So big stuff on them, but also Law. Scouting information for Alpha 7, he is one of the main reasons why they were able to get themselves such a strong position up north and get, as you mentioned, 7, so many frags. Yeah, and also Alpha 7 had to do a little bit of a swap of roster, right? Vitsu 2K no longer playing for the team, so for Mafioso to come in, they have to adapt to that kind of style. But I wonder, 7, Carrillo on the sidelines. Yep. Maybe he's giving them some advice. He could be, and I mean, talking about Carrillo, he used to play with Loops Esports. I think this is great that he's here. He's going to be able to, and I was talking to him, he was telling me, man, I'm so happy that I'm here, even if I'm not able to play. I'm being able to collect all this experience. I know what to expect in the future. And going back to Alpha 7 and saying how they ended up losing V2K, well, guess what? Now, সরি গাইস, আমি একটু একটা নাম্বার নেব। আমি আমাদের মেরা ভাই, মেরা জিগার
একটা কাজ করবো, সেটা হচ্ছে আমার একটু প্রবলেম দিচ্ছে, একটু নেটে আমার একটু ভিপিএনটা অ্যাড করে নিই। কি করেন, খেলবেন নাকি? আসেন। তো আমার প্রিয় ভাই, আমাদের জোকার ভাই আসতেছে, তো উনি আসুক, তারপরে ম্যাচের সাথে দিই। আমার কাছে দেখতে পারুন 4.90 ম্যানেজ কাছাকাছি অবস্থা। টায়ার দেখতে পারেন ডায়মন্ড 5। Ibrahim Mahmood, hello bro, what's up, what is up bro, কি অবস্থা? বাজে পজিশন ভাই, বাজে পজিশন। এটা আবার মেসেজ দেয়। তো ইব্রাহিম, যদি পারো একটু কয়েক জায়গায় একটু শেয়ার দিয়ে আসো। ভাই হ্যালো রাজ ভাই। ভাই ক্ল্যানে কি আর কাউকে অ্যাড দেওয়া যাবে? আচ্ছা ঠিক আছে ভাই। জোকার ভাই, রেজাল ইসলাম ভাই লেখছে জোকার ভাই ওপি। লাইভে আছেন না? অর্ক ভাই আসছিল, রায়হান ভাই, অর্ক ভাই ছিল। ক্লানে কে আর হবে? জোর ভাই ভাই হ্যাঁ মিরাজ ভাই পরে খেলবো পরে। ওকে ওকে ওকে, কেবল লাইন করলাম তো সারাদিনে, ওকে একটু সেটিং ঠিক করবো। ওকে আচ্ছা আচ্ছা, আল্লাহ হাফেজ। ক্লানে কে কাকা দিতে যাচ্ছেন? ক্লানে আমার এক ছোট ভাই আর কি, একেবারে অনেক ছোট, মানে আমার বন্ধুর ছোট ভাইরে, যে শনিবারে আপনার পোকো X3 NFC-টা কিনে দিব আর কি। এখন আমাদের বলতেছে যে তোর সাথে নিয়ে মানে তোদের ক্ল্যানে ঢুকিয়ে দিস, তোদের সাথে ওর ছোট ভাইটার একটু সমস্যা। আপনার কেমন সমস্যা? সমস্যাটা হচ্ছে প্রতি মাসে রক্ত দিতে হয়। ডাক্তার বলছে যে অতিরিক্ত প্রেসারে রাখলে মানে হয় যদি মানে মানুষ হার্ট হয়, মানে এরকম কিছু মানে সোজা কথা কি বলে আর কি, মানুষ হার্ট হইলে ভিতরে যে কষ্ট লাগে এরকম যেন আর কি না হয় আর কি, হইলে হয়তো বেশি দিন বাঁচবে না, মরে যাবো অবস্থা। বলেন কি ভাই, সেই অবস্থা তো। প্রতি মাসে রক্ত দিতে হয়। পরে আমি বলছি ঠিক আছে শনিবার দিন টাকা দিস, আমি মার্কেট থেকে মোবাইল এনে দিব না, আমাদের সাথে খেলবো, সমস্যা নেই। ওকে, খেলবে, সমস্যা নেই। আপনার মতো বটকে নিয়ে খেলি আমি, তো অন্যদের প্রবলেম কি সেটা এখন?
ওরা আবার ওরা ওরা আবার আপনার মতো অনেক প্রতিভা ভাই, বুঝছেন? আপনার মতো আর কি। একবার পেজ খুলছিল ফেসবুকে, পেজে লাইভ স্ট্রিম করতো আগে। ও ভাই মারো, মুঝে মারো। বয়স কত হইব? বেশি না, ধরেন তবে ভাই আমার ছোট ভাই দেখছেন না, হ্যাঁ, ছোট ভাই থেকে তবে 1 বছর 2 বছরের বড় হইব বা সেম। আমি তো মিয়া বুড়া হয়ে গেছি, বুড়া বয়সে ভীমরতি শুরু করছি, ঠিক আছে? মূলত এগুলা কাজ ছোট থেকে শুরু করা ভালো। এই যেমন মনে করেন এই চ্যানেলটা যদি মনে করেন কমপক্ষে আমি যদি 1-1.5 বছর আগে খুলতাম তাহলে আরো খুব ভালো বেটার হতো ভাই। সৌদি মানে আরাবিয়ান আর কি, একটা যে স্ট্রিমার আছে, মানে একটা ছেলের বয়স অথবা 13-14 বয়স সুন্দর করে যে এমরেটার প্লেয়ার অথবা এটা স্টার দেখ আছে, একটা মুরব্বি খেলে ভাই, বিশ্বাস করবেন? ওর সাথে একটা দেখি মুরব্বি খেলে। ভাই মুরব্বি বলতে বয়স্ক? হ্যালো গাইস, যারা আছেন একটু লাইক কমেন্ট শেয়ার করে দিন। কে আছে গলি মারে না রে না, আর তো পারি না। হ্যালো নাম্বার 3 ভাই, মাইক থেকে নয়েজ হচ্ছে ভাইয়া। Dang dung 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 dang dung. प्यारे प्यारे बोलगा मत पाए। हेलो कैसे हो? हेलो बांग्लादेश और अच्छा नहीं नहीं কাজল ভাই কয় জায়গায় শেয়ার দিছেন বলেন, লাইভটা কয় জায়গায় শেয়ার দিছেন? हम चाहे हम गांव শেয়ার দিছি আমার ফ্রেন্ড লিস্টে, মেসেঞ্জারের ফ্রেন্ড, আমাদের একটা গ্রুপ আছে আজেরা লিমিটেড গ্রুপে শেয়ার দিয়ে দিছি ভাই। ডেন্টার সাইমন ভাইয়া যদি পারো ইউটিউব চ্যানেলটা একটু সাবস্ক্রাইব করে দিয়ে আসিও। হ্যাঁ ভাইয়া, অবশ্যই অবশ্যই, কেন নয়। আমি কালকে শুনলাম যে ফয়সালের থেকে, অবশ্যই করবো না ভাই। ধন্যবাদ ভাইয়া। ঠিক আছে ভাইয়া। জোগাড় ভাই বুঝছেন, মানে 2 মিনিট পর পর খেলে মরতেছে কনকর পুশ দিতে, কারণ টপ 9.59% আছে। যদি এখনও পুশ দেই তো মোটামুটি আশা রাখা যায়। পুশ কখন দিবেন ভাই? রাতের 2টা-3টা বাজে খেলতে পারবেন? আজকে খেলতে পারবো, কালকে শুক্রবার অফিস নাই। একদিন খেলে দেব ভাই। তোমার হাউসে তো এনিমি নামছে। ওপি इधर से भागे जाना अच्छे हो भाई। भागे মারছে শিট, প্রথম ম্যাচ খারাপ। আমি না করছিলাম ভাই। না না ভাই, আমার কাছে গান ছিল ভাই। হেল্প ছিল না ভাই। আমি ইয়া খুঁজতেছিলাম, মানে রুনিক পাওয়ারটা, তো ওই পাওয়ার দেয় খেলা হয় নাই শালার। আর আরেক হাতে আমার মনে করেন যে কি বলবো ইয়া আছে, বুঝে নেন বাকিটা। চিল চিল ও চিল। 16 বছর স্কোয়াড খেলছি স্যার। হয়তো ভালো গেছে।
আবুল তাহলে একটু কম আছে এবার বুম বাম হবে ভাই, এবার বুম বাম। ভাই কেডি নামে গেল ভাই, দুইটা ম্যাচে, এর আগের ম্যাচে একটা মাইনাস খাইছি, এই ম্যাচে একটা মাইনাস, দুই ম্যাচে মাইনাসে টোটালি কেডি নামে গেল। Cheer up. I can help you fix any problem. 15টা কিলো উঠাতে হবে। অটো ম্যাচ অফ করে দিয়েছে। হ্যাঁ বুঝুন লোকের ভাই, বেশি ম্যাচ কম অটো ম্যাচ। এই ম্যাচে যদি 15টা কিলো উঠাই তাহলে আবার কেডি 5-এ চলে যাবে। ভাই আমি কি বলি যে যখন লাইভ স্ট্রিম করবেন তখন অটো ম্যাচ বন্ধ করবেন, জানেন ভাই, হ্যাকার যেন না পড়ে যায়। না সেটা না, অটো ম্যাচ যদি সাপোজ বাঙালি ইন্ডিয়ান যে কোনো দেশেরই পুরো, যখন আপনি রিপ্লেস করতে পারবেন জন্য ভালো খেলতেছে না, যখন খেলাটা দেখবে তখন মনে করেন যে একটা এক্সট্রা সাপোর্ট পাবে, আর প্লাস যে কি বলে একটা সাবস্ক্রাইবার পাওয়া যাবেন। আমি ইন্ডিয়ার ভাই ম্যাক্সিমাম ইউটিউবার এসগেই মানে অটোমেটিক অন করে রাখবো নাকি? হ্যাঁ অন করে রাখবো। ও আচ্ছা ভাই, অটোমেটিক অন করে রাখবো কি যে বিকালের ম্যাচটা মনে নাই, সারা পুরো ম্যাচ বল করে আসলাম। ও আবার পেন্ডিংও অ্যাক্সেস করে নাই ভাই, আর করবে কেমনে ওই যে গালিটা খাইতো। তবে আমি আপনাকে বললাম না, ওইটাই মানে চিন্তা করে গেছে যে এক রিভাইভ দিলে কিল পাবো না, অথবা যে মারি। কিন্তু আমাকে রিভাইভ দিলে যে চিকেনটা শিওর হতো এটা আর বুঝলো না। পুরা ম্যাচে কিন্তু আমি একটা বড় নক হচ্ছিলাম না ভাই, ওই ফার্স্ট টাইম নক হচ্ছিলাম, কিন্তু ফার্স্ট টাইম আর রিভাইভ পেলাম না। Marked a location. ফিরোজ ভাই গান আমার কাছে এসে পড়েন। ফিরোজ ভাই ওপেনে দুই আছে এনিমি ভাই, মারেন একটা নক মারেন। ভাই আমার লোডিং ভাই, জলদি আসেন আমার মারে ফেলবে। মারতো না ফিরোজ ভাই নাইস। আমার লোডিং এ চলে গেছিল ভাই, অটো পিস্তলটা পাইছে তো এই কারণে মারতে পারছে। এখানে অল স্কোর শেষ ভাই। সাইমন ব্রো, সরি ব্রো। ওকে ভাইয়া, এটা আমার ভুল ছিল ভাইয়া। ফাইভের আমাদের তবাক গান্ডান ফাইভের আমি ক্রেটে আছে এনিমি, আমি উঠাই নাই। কোন ক্রেটে? এই যে ঘরের ভিতরে পাইছি। ব্যান্ডেজ আছে ভাই, ফার্স্ট এজ আছে। কান্নার জন্য সময় না এখন এটাই অবশ্য আছে আমার কাছে, কিন্তু আমি এখন পার্মানেন্টলি নিব না। তারপর ভাই ফার্স্ট এড পাইছি, আমাদের এটা চালাই, আপনারটা রাখা কাছে। এনিমি আসছে ক্লোজে, স্কারেল আছে ভাই, স্কারেলটা পারচেজ করলে এমন পাইবেন অনেকগুলা।
একবার ভাই শালে এমন নিয়ে নিছেন নেন নেন লাগবে না আছে enemy আসবে চিকেন না ভাই রেজবে দিকে আসছে Watch out! আপনি একটু ব্যাকআপ দিতে বললে আমি ঘরের ভিতরে ঢুকবো ব্যাকআপ ঢুকেন এখন ঢুকেন না ভাই আর পসিবল না ভাই আপনি ওদিক দিয়ে আসছেন কোয়ার পর আপনি ওদিকে কেমনে যান ভাই আমি সেটা বুঝলাম না না আমি দেখেন ভাই আমি এখনো কই মইরা আছি এখন ওইখানেই তুই মইরা আছিস তো বুঝলাম তো আপনি ওই জায়গায় কেন থাকবেন ভাই এদিকে বাড়াইছেন না ওদিক থেকে মারা যায় তো বডি একটু দেখা গেলে মারা যাবে হ্যাঁ এতটুকু কমন সেন্স নাই ভাই আপনার ছি ব্যাপার না জি ভাই কেডি মাইনাস গেল ভাই ওই এখনো অফলাইন বুঝছেন কে ও প্লেয়ারটা ওই যে ভাই চিকেনটা মারাইছে আমাকে এদিকে এসে জোগাড় ভাই আপনাকে আমি দেখাই আপনি যে বললেন আপনি ব্যাকআপে ছিলেন আপনি মনে করেন এই যে এই জায়গায় দাঁড়াইছিলেন এনিমি যদি ওই পাশে থাকে আপনার তো একটু বডি দেখা গেল তো আপনি নক হয়ে যাবেন আপনি মনে করেন যে কোনটা আছেন আপনার দেহ দেখা যাচ্ছে আর এনিমি এইখানে আপনি বাঁচবেন আপনি ভিতরটা থাকবেন না না বুঝেন ভাই লো hello guys hello কে এখনো লাইভে আছে hello number 4 bro big fan number 4 কমেন্ট করে সারা দিন hello number 4 oh big fan no 丑小鸭 big fan 要往回来造这个都对呀বাংলাদেশে যত লাইভ স্ট্রিম করে তত প্লেয়ার আছে বিশ্বাস করবেন আমি কোন প্লেয়ারকে কখনো হট ড্রপ নামতে দেখি না যারা লাইভ স্ট্রিম করে আপনারই ভাই দেখি আমি ओपी बोलते ब्रो डेंजर साइमन ऑफलाइन ये जगह ऑफलाइन है कौन লাগা ভাই নাই তার পিছে দুইটা স্কোর আপাতত করে আমার দৌড়াইলো না
স্যার স্কার ভাই আমার মারতে পারলো না শটগানের কাছে ভাই নাম্বার 3 কিভাবে সম্ভব এখনো বাচ্চা আছে ভাই ওইখানে যে আমি যে ধরনি খাইছি আমার সামনে এনিমি আসতে পারো না আসতে পারবো ভাই আমার কাছে কিছুই নাই শুনলে না ওখানে কিছু নাই বলতে মানে ফার্স্টটাও নাই শুনলে কোনো বেস্ট মেস্টও নাই ভাই যেখানে M4 আছে লাগলে নেন যে বটাক মাত্র মারলাম স্কার আছে M4 লাগবে না ভাই চলবো তারা জিং খেলি সিলভার থেকে বার আছে মিড লেভেল 1 এর ভেস্ট আছে এখানে I got supplies. নাম্বার 3 এর কেউ দেখেনি মনে হয় এনিমি কই আমি কইছি এর দিকে গেছে ভাই ঘরগুলো দিকে মনে হয়ে গেছে আলহামদুলিল্লাহ তো হচ্ছে কে আমি টাওয়ারের উপরে একটু দেখি পজিশনটা দেখি কোথায় আছে না আছে না নাম্বার 3 আইছে ভাই এটা কই লাগ বুঝছেন অফলাইন থাকার পরও মাইর খাইনি আরে আমি যে দেখছেন তবে পুরোটা খাইছি সে মাস্কারাদার তার কেউই ভালো না এটা আমার কাছে আছে কোন দেখ ভাই এগুলা Marked a location. এই নাম কি ভাই কি গান পেছে ওই ব্যায়াম পড়তেছি বদল চল আরে ভাই আপনি এই অয়েল হাউসে যান Marked a location. এই যে এই ঘরটার ভিতরে আছে Marked a location. আমার ধীরে আসছেন আগে যান না ওখানেই থাকেন আমি একটু ঘুরে যাব ওখানেই থাকেন খালি লোকেশন দিয়ে Marked a কোথায় আছে location. আমি এনিমি চেয়ার আর এখন দেখিনি আমি ওই ঘরটার ওখানেই আছে আপনি একটু লোকেশন দেন ওখানে পালাচ্ছেন ওখানে আছে কল দিয়েন খালি আগে যান না ভাই না না পিক করে আছে ঠিক আলহামদুলিল্লাহ হ্যাঁ আমার দিকে আসছে সবাই এই নাম্বার 3 আমরা দিকে বল করতে পারেন ডেড
অলরেড তো ভাই অলরেড দিস মাল একটা বট আমার সেই স্কিল দিচ্ছে নিশ্চয়ই ওর কাছে ভালো কোনো গান আছে বটের কাছে দুটো এম4 ছিল ভাই এম4 নেন কি স্কাইল চালান যোগ ভাই এম4 লাগবে ভাই এম4 তো আসেন ওদিকে যা লাভ নেই লুট নাই ওদিকে কি করতে Marked an enemy's death crate. নিচে ওই ক্রেটে দুইটা এম4 আছে একেএম এখানে একেএম আছে I got supplies. চলেন 8 কিন্তু আছে আমার আছে কি আছে এটেক্স কার নেই দেন গ্যারেজে গাড়ি আছে কিনা দেখেন হ্যালো গাইস গেম পেলে ভালো লাগলে একটা লাইক কমেন্ট শেয়ার করে দিন যে কিছুক্ষণ আগে আমাদের নাম্বার 2 এসপারি জোগাড় বললো না যে স্টিমারটা কখনো হটডাপ করে না এটা বাস্তব আপনি দেখতে পারবেন না যে আমার খেলা দেখবেন আর অন্যদের খেলা দেখবেন যে কয়টা স্টিম টাইমে হটডপ করে তারা ম্যাক্সিমাম চিন্তা করতে হটডপে করবো নামবো মরবো কি সবাই ভাববে আসলে আমি এরকমটা না আমি হচ্ছে নামবো মারবো এটা হচ্ছে খেলা পালায় খেলে কি হবে ঢোকার আসেন আমি বাগে নিছি ঢোকার নিচে কই যান OP offline জবে যেখানে ভাই ওয়াইফাই এই যে বাকি আছে ওয়াইফাই চলে গেছিল ভাই
আমি একটু ইয়াকে মানুষজনকে দেখাই যে কিভাবে এটা টাওয়ারের উপর উঠা যাচ্ছে। ভাই বাগি আছে, বাগিটা নিয়ে সামনে আগান। সামনে গাড়ি পারে কিনা দেখেন। দেখুন গাইস কিভাবে আমি টাওয়ারের উপরে উঠে গেলাম। আপনারা চাইলে আপনারা এভাবে করতে পারবেন। বিন্দাসে দেখুন আপনি টাওয়ারে যে কোনো বেস ক্যাম্পকে আপনি এইভাবে মনে করেন নাস্তানাবুদ করে দিতে পারবেন। নাম্বার 3 এর খেলতে গাড়ি আছে কি না? আরে গাড়ি পাইছি। আমি টাওয়ারের উপরে ভাই। নামিয়ে আসেন টাওয়ার থেকে নামিয়ে আসেন। ওইটা আসতেছি, ওই পাশে থাকেন, আসতেছি ওই পাশেই। তাহলে আপনি নাকি ডাইরেক্ট নক হয়ে যাবেন ভাই। কি নক করুন ডাইরেক্ট। চিন্তা করুন ভাই। আমার ড্রপ দিছে 345 এর দিকে। Watch out! তো এভরিওয়ান, যারা আইসল ইউজ করেন অবশ্যই বেস ক্যাম্পে এটা ব্যবহার করতে পারেন। ওপি একটা ট্রিক। যত বড় বেস ক্যাম্পই হোক না কেন, আপনি যদি এই ট্রিকটা ইউজ করেন, আমি অবশ্যই সেই বেস ক্যাম্পকে আপনি মানে মুহূর্তের মধ্যে গায়েব করে ছাড়বেন। সামনে এনিমি কার, এখানেও এনিমি। ভাই ছাদের উপর উঠছে। আমি ঘরের ভিতরে চিন্তা করলাম বোমটা মারলে একসাথে থাকলে যদি নক হয়ে যায় সবাই। একটা নক বাইরে। কিছু করার আসছে গো ভাই। লাস্টের দিকে ঢুকছে। অল ডেড বলতে ফার্স্ট এড ওয়াজ কিট ভাই। একটা কোন নক দিয়েছিলেন? নকটার নামে কি ভাই ফিনিশ দিয়ে দিছে।
আমার স্কোপ লাগবে ভাই, স্কোপ লাগবে আমার। কত কত? 6-4 যা দিবেন। 4 আছে 4 নেন দেন। আমি ফোর দিলাম ফালাইছি। আরটা কই নক করছিলেন ভাই? আরটা কই নক করছিলেন? ওটার কাছে থেকে 4 পাইছি ভাই। এই যে এখানে Watch out! ওখানে মিনি আছে। তার আমরা এখানে আরেকটা মারতে হবে। আরে কিল চোর। এই বটটাকে আমি সোয়াত মিলকে ভাই ফোটা দেন। 6 পাইছেন? সোয়াত পেয়ে গেছি ভাইয়া। তাও ভাই সোয়াত পেয়ে গেছি। আরে ভাই সিরিয়াস দেখা না। ভাই সাইমন পুরাই কিল চোর রে ভাই। কি পরিমাণ ড্যামেজ দিলাম, পুরো করে লাস্ট একটা গুলি মারলো। আরেকটা স্কোয়াড আমাদের আশেপাশে কোথাও আছে। কিলো টাকা বামতে তো গুলি সামনে Marked a location. পিছনে আলাদা আলাদা স্কোয়াড ভাই, থার্ড পার্টি করে ফেলবো। এখানে আবার গাড়ি বাস্ট হয়ে গেছে। সন্ধ্যা বুঝলাম না ভাই। আমার হিলিং গেল কেমনে? ওখানে যদি ফাইট নিতাম ভাই তাহলে একটা থার্ড পার্টি হয়ে যেত। এখানে এনিমি আছে ভাই। বেশ কন্টিনিউ নেই। কেন ফাইটটা না নিয়ে আইসা করতে খুব বেটার হয়েছে ভাই। আমি তো থার্ড পার্টি তো শিওর। মানে পাগলের মতো তো ফাইট নিয়ে লাভ নেই ভাই, বুঝতে হবে। এক স্কোয়াডে যদি মারতাম আর ড্যামেজ খেতাম আমরা, আইসা মারতো। Marked a location. ড্রপ আসলে গাড়ি নেই। ডেভেলপ পাইছে নাকি ভাই? এখানে এনিমি কার? ও ভাই মারলো কই থেকে? Watch out! ওদিকে ফায়ার হচ্ছে, ফাইট হচ্ছে ভাই নাকি? না না না, গিলি চেক কিন্তু আমরা দেখা গেছে। ভাই গোজা আছে ভাই, 544 এমএস আমার। চলুন 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 চলুন, বাদ দেন, ঢুকেন ঢুকেন। এক জায়গায় গাড়ি দাঁড়া করে কতক্ষণ এই থাকেন, তাহলে পিং ঠিক হয়ে যাবো ভাই।
ঠিক হইলো কেন বুঝলাম না কাহিনী কি কিন্তু ল্যাগে লেগে করতেছে পিং এরকম হওয়ার কারণে হ্যাকার আছে কিনা বুঝতেছি I got supplies. লেখতা আমার দিতেছ অনেক ফোন কাঁপতাছে এরকম তো মনে হচ্ছে যে হ্যাকার থাকলে এরকম হয় ভাই কনকরার পুশে ভাই মোবাইল কি কাঁপতাছে আমার সি আনছে মনে গো স্যাম্পনি মোবাইলে খেলতাছি ও ভাই এনিমে আমার ক্লোজ হবে আমার ফোন কাঁপতাছে হ্যাকার আছে ভাই ভাই কি অবস্থা ফোনের ভাই ভাই আমারও ভাই আপনার না শুধু আমারও ভাই আমার মারেন ভাই ঢুকেন ভাই আমার কোথা থেকে ফোন আমারও সেম এদিকেশন ভাই আশেপাশে হ্যাকার আছে শিওর ভাই মনে হচ্ছে মোবাইল নষ্ট হয়ে গেছে ভাই এমন মনে হচ্ছে ভাই রিভাইভ দেন ভাই রিভাইভ হয় না ফোন কাঁপে ভাই কি অবস্থা ভাই নতুন সিজন যে আসার কোনো আমি দরকারই মনে করি না ভাই Marked a location. ভাই ফল ব্যাকার এই বাড়িগুলোতে আসেন দেখেছিলাম ঠিক হইলো ভাই অনেকটা ঠিক হইছে আমার ওটাই হ্যাকার ছিল নাকি ভাই Marked a location. তিন তো বিপজ্জনক ভাই এদিকে একটা নেমে আছে Watch out. 295 তে আমার আছে বাড়িতে আছে ওটা শেষ আর 295 টা শেষ এখানে আরেকটা স্কোয়াড আছে Marked a সাবধান location. আবার কাপাকাপি করতে হবে না আমি কমছি একটা মনে মরে গেছে গা ভাই বুঝছেন কত হইতেছে ওর সাথে কিন্তু লং আছে ভাই ওর সাথে আর একটা শুয়ে আছে ভাই যেটা নব্বই ওর সাথে আর একটা শুয়ে আছে দেখেন না আরে হ ভাই তো মারেন না কে পুলিশে দেখলাম মারছি মারছি দেখছেন বললাম না আমার পুলিশে দেখাইছে কিন্তু আমার ফোর তো অত দূরে যায় না একটু ডান্স দেই
আর খেল অল্প একটু স্কোর বাকি আছে দেখছেন কটা ওপি ভাইয়া রাজু আসে নাম্বার 3 আছে জোনে আমরাই ছিলাম ভাই Marked a location. যাবো না তো জোনের বাইরে নেব না আর রিভাইভ হোক সমস্যা নাই ও ছোট গটার ভিতরে একটা বোম মারেন ভাই ডেড হয়ে গেছে তো মনে হয় কিল পাইছেন ভাই আমি পাইছি আরো থাকার কথা তো আরো আছে ভাই আরো আছে কোনো আলাপ নাই জোনে ঢুকি তারপর দেখা যাবে আচ্ছা ভাই তোর বাইরে কোনো দরকার নেই ভাই এনিমি একটা স্কোরে আছে ভাই ভাই জোনে নেই আমরা জানেন আমরা জোনে আছি তো আপনার কাছে জোন আছে গুড জোন আছে ব্যাকআপ আছে আপনার কাছে সেটা কোন ব্যাকআপ বুকআপ আছে আমি ঘরের ভিতরে ভাই যে দোতলার ভিতরে ফুল স্কোয়াড নাই মেবি আমার দিকে এনিমি Marked an enemy's death crate.
ওপি ভাই নাইস এটাকে রিফ্লেক্স বলে ভাই রিফ্লেক্স এক নক করছি দেখে পিছন থেকে ফায়ার দিচ্ছি সাটাম ঘুরে স্কোপ করে মারছি ভাই ওপি ভাই তবে হ্যাকার আমার মনে হচ্ছে কি আমরা যে তিনজন মিলে যেটাকে মারলাম না ওটাই হ্যাকার হ্যাঁ 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 হতে পারে ওই মারার পরে কিন্তু ফোন ল্যাগ বা কমে গেছে এটা ঠিক হ্যাঁ হ্যাঁ বাস্তব কথা ভাই কি পরিমাণ ল্যাগ দিছে ভাই আমার মনে হচ্ছিল যে মোবাইল অচল হয়ে গেছে এটাতে আর ভাবছি খেলা সম্ভব না এমন অবস্থা সৈকত মির থ্যাংক ইউ ব্রো কেমনে ভাই আপনি এমভিপি হয়ে গেলেন কেমনে ভাই এই হাউ ইজ ইট পসিবল 1100 ড্যামেজ দেখাইতেছে আমার হ্যাঁ আমি এই সব ড্যামেজ দিছি আপনারা মারছেন আমি আমার ড্যামেজ দেখেন 1844 ড্যামেজ আমার আইসে হ্যাঁ এই সব ড্যামেজ দিছে আইসে আচ্ছা এটা কে এটা চিনি না ভাই তবে আমার ফ্রেন্ড লিস্টে আছে ফ্রেন্ড বাঙালি ভাই বাইরে বলে দেন চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে আসতে হ্যাঁ ভাই বলেন কি বলবো ভাই হ্যালো ভাই অনিক ভাই হ্যালো সৈকত মির ভাই যদি পারেন একটু হেল্প করুন আমার ভাই আমরা লাইভটা একটু শেয়ার দিয়ে আসুন ভাই বলছিলাম তো আমাদের ভালো লাগবে একটু শেয়ার দেন ছোট চ্যানেল ছিল যদি একটু সাপোর্ট করে দিতেন অনেক ভালো হতো ভাই বলতেছে আমাদের বড় ভাইয়ের একটা ইউটিউব চ্যানেল ছিল ছোট ভাই ছোট একটা ইউটিউব চ্যানেল ছিল যদি আপনারা একটু সাবস্ক্রাইব করে দিতেন তাহলে অনেক ভালো হতো ভাই ও আচ্ছা আচ্ছা সকলের কাম্য হতো ভাই আমরা চাই এখনো লাইভ স্ট্রিম হচ্ছে ভাই তার ইউটিউব চ্যানেলে লাইভ স্ট্রিম হচ্ছে সরাসরি তবে ভাই ওই হ্যাকারটা শালা কি করছে জানেন আপনার হচ্ছে ইয়া হ্যাক করছিল কি বলে ওই সাইমন ভাইয়া হ্যাকারটাকে মেরে খুবই শান্তি লাগলো ভাই হ্যাকারটা যখন ছিল তো অবস্থা দেখছেন ওই হ্যাকার ছিল ভাই ও ভাই যে ওপি লেভেলের কালা হইছে ভাই এটা ঠিক আছে ওই হ্যাকার ছিল ভাই এটা 100% শিওর দেখছিল নাকি মারার পরে সব ঠিক হয়ে গেছে হ্যাঁ হ্যাঁ এই সার্ভার ফ্রিজ হ্যাক নিয়ে গেছে বড় ভাই তো কোনো সাউন্ড আমি পাচ্ছি না মিরাজ ভাই অথবা এই যে মেসেঞ্জার চ্যাট করতে ইয়া আই মনে হয় বুঝছেন ভাই সার্ভার হ্যাক ছিল মনে হয় মানে ইয়া করেছিল সার্ভার মনে করেন যে ফ্রিজ করে নিয়েছিল হ্যাঁ ভাই এরকম হবে আচ্ছা আমি রেডি দিয়ে নেই ভাই কি পরিমাণ ল্যাগ ভাই ফোন দেখে কাঁপতে কাঁপতে আমার ভাই শুনেন আপনার ফোন তো ঠিক আছে আমার ROG ফোন 3 রোগ ফোন 3 তে আমি পর্যন্ত আমি আটকে যাচ্ছিলাম তাহলে হবে দেখেন ভাই আমি নড়তেই পারতেছি না আমি আমার রোগ ফোন 3 তখন যদি মিরাজ ভাই সাথে সাথে না আসতেন আমাদের দিকে আমরা ফিনিশ হয়ে যেতাম ওই হ্যাকার ছিল ভাই সাথে সাথে সব ঠিক হয়ে গেছে হ্যাঁ ওয়াক মারার পরে সব ঠিক হয়ে গেছে একটু টাইম নিয়েছে বাট ঠিক হয়ে গেছে আর কে অনেক ভাই এত সেকেন্ডে অফলাইন হয়ে যাচ্ছে নেট প্রবলেম করতেছে এরকম মনে করছি আমি এই অন আছে মিরাজ ভাই থাক ওর দিকে পুরো স্কোয়াড আছে অয়ন আছে অর্ঘ আছে অর্কো আছে আর একসাথে খেলুক এরা টিডিএম খেলে আসি ইমন থ্যাংক ইউ ব্রো ইমন পারলে একটু শেয়ার মারা সবাই আর লাইভটা একটু শেয়ার মারা সবাই ইমন আর নেক্সট ম্যাচে আসো খেলতেছি একসাথে শেয়ার দিয়ে নেক্সট ম্যাচে আসো
দোয়া করবা যেন আমি তাড়াতাড়ি মরি, তাহলে তোমার খেলা এক্সপেক্ট করব, তোমার খেলা দেখবে জনগণ। টিম ম্যাচ, লেটস গো। খেলা হবে পিস্তল দিয়ে। First point for the red team. Reloading. ওই দে ভাই পিস্তল দিয়ে মেরে দিছি। Oh no. Dead. Cover me. Reloading. Expired. Cover me. Your health শেষ রে ভাই। Oh no. Dead. Reloading. আমি এক কিলো ভাগে পাবো না, আমি খালি যেদিকে ড্যামেজ দিই কিনলে খারাপ হয়, আমি তো দিকে খারাপ হয়। Cover me. ভাই Target down. আমি খেলবো না, আমি বাইরে হয়ে যাই। Clear. আমি বাইরে হয়ে যাই, আমি খেলবো না। তাকেন Expired. The blue team is in the lead. কষ্টে দুইটা কিল ভাগে পাইছি। তিনজন এক হাতে আছে। Reloading. Killing spree for the blue team. No mercy. এক লাগাতে 6 টাক মারলেন ভাই, 7 টাক মারলে আমার কোন কিল পান না। Killing spree এই for সে the আমাকে blue team. Great. You're about to win. The blue team is heading to a perfect win. Target down. Dead. Blue team victory. ও ভাই জোকার ভাই, হ্যালো জোকার ভাই, হ্যালো 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 জোকার ভাই, হ্যালো 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 ভাই। ভাই ওই যে বলছিলাম না যে বিকালবেলা বা সন্ধ্যার সময় বলছিলাম 30 টাকা আমি রিপোর্ট মারছি যে টপ 100-এর মধ্যে 30 টাকা। হ্যাঁ হ্যাঁ, এই যে ব্যান প্যান ইয়াটা পাইছি দেন, মানে ওখানে হ্যাক ছিল, হ্যাকারটা মনে হয় ইয়া গেছে, আমি মেল পড়ি। ডিয়ার প্লেয়ার, ইট হ্যাজ বিন ভেরিফাইড দ্যাট 21 মিনিট MV the player you reported on was cheating. The player account has been banned and all illegal benefits gained have been removed. Thank you for helping us create a clean gaming environment for PUBG Mobile. একবার অতি ঠিক হয়েছিল, ভালো কাজ করছেন। ও ভাই শালারা হ্যাক করে খেলে।
19 এর কেডি হয়ে গেছে গা, চিন্তা করে দেখছেন? কার রিপোর্ট মারে দেন ভাই, রিপোর্ট মারে দেন। ওই যে আমার তো মনে হয় না যে লিভিন হো তার টিভিও ওদের কেডিও মনে হয় এত। এই যে ব্যান নেই, এই যে ভাই ব্যান এই যে শুরুতে এত কেডি হয়ে যাবে। আরে অনেক ভাই এত অফলাইনে গেলে খেলার মাঝখানে যাবে না। ভাইয়া আজকে কি খেলা চলতেছে নাকি লাইভে? হ্যাঁ ভাইয়া। ভাই এত অনেক সমস্যা ভাই, এত অফলাইনে গেলে তো ঝামেলা। আমি তো বট প্লেয়ার ভাই। আরে ভাই বট সবচেয়ে বেশি আগে হ্যাক করে খেলে না ভাইয়া, বট আগে থেকে জানি। কি করব ভাই, এটাকে আমি কিক মারবো? हाँ मारन 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 भाई मेरा साथ खेलो और हिंदी में बात करो। ओके गुदारा मोटेम भाई मेरा साथ खेलो और हिंदी में बात करो। ओके ब्रो तुम मेरे को ऐड दो अभी 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 जल्दी जल्दी मेरे को ऐड दो। तुम्हारा नाम बोलो, क्या नाम है? मैं तुम्हारे साथ खेलता हूँ और हिंदी में बात कर सकता हूँ। जल्दी आ जाओ भाई, जल्दी 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 जल्दी, फास्ट फास्ट फास्ट। किक देन भाई, जल्दी आ जाओ ब्रो, मेरे को ऐड दो। तुम्हारा नाम बोलो, क्या तुम्हारा नाम है? मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ और एक सब्सक्राइब कर देना ब्रो, एक सब्सक्राइब कर देना। माया में शर्मोर ते कानून बा सोई ब्रो, एक सब्सक्राइब कर देना ब्रो। गजेंद्र ब्रो, টিএস দিনত জোকার ভাই বেশি কথা বলে। জোকার ভাই ইমন না লেখছে যে জোকার ভাই বেশি কথা বলে। মনে হয় আমরা খেলা না, আমার মোবাইল নেই। हेलो नंबर 3 कैसे हो आप? साबिया तारुस साबिया কি যে নাম? Hey bro, hello Napoli bro, hello 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 number 3, hello, love you Nepal. hello bro, big fan. hello bro, how are you bro? ये देखो टाटा दिया है। টিএস দিনত লাভ ইউ স্পাইডি জোকার। জোকার ভাই কিছু বলেন ইমনে? ইমনের তো শুধু মাইট চলবে আর কিছু না। হ্যাঁ আপনাদের লাভ ইউ জোকার ভাই কইলো, স্পাইডি জোকার আপনি কইছেন মাইট চলবে, তাহলে কেমন হইলো ভাই কথাটা? ওই গেম খেলা বাদ দিয়ে দিছে, গেমে খেলা না এলি করে একটু হাল্ডিং দিতে হবে ভাই। नंबर 3 अभी लाइव स्ट्रीम हो रहा है ब्रो, साथ साथ रहना, यूट्यूब में लाइव स्ट्रीम हो रहा है। মিরাজ ভাই ভাজা পোড়া খাইবেন? না ব্রো, থ্যাংক ইউ ব্রো। টিএস দিনত লেখছে মানে ভাই ইমন লেখছে যে সে হাই বরিশাল ট্রিপে আছে, ঢাকা আসলে খেলবে। বরিশাল মনু মনু তুমি চলে গেছে, তুমি মনু মনু ও মনু তুমি কমে গেছো মোরে সিয়া একা একা। এনিমি দেখায় না একটা আরামসে, বুঝছেন? একটু পরে দেখবে আমি সবার থেকে পড়ে গেছি। एनिमी नाम से भैया एनिमी ए नंबर 4 पे मारेन। ও ভাই আমার কাছে তো গান নাই ভাই। এনিমি না বড় আমি বুঝতে
মিরাজ ভাই কাছ থেকে মারা। ও ভাই এনিমি ভাই ভিক্টর দে ভাই। ও ভাই কোন জায়গায় আমার কাছে ভাই গান ছিল না ভাই, কোন এই যে গান ছিল না। ও ভাই মিরাজ ভাই আমার কাছে ভাই আমার পিছে এনিমি। Hey, number 3, come bro, come fast. Number 3 bro, let's go, revive to number 4. What ছিল না ভাই, ওই এনিমি ছিল। Come fast bro. ভাই 7 আনতে চাইছিল বুঝছেন, আচ্ছা না কিছু প্লেয়ার। Bro, give me fast kit, one fast kit bro. Fast kit নাই। ও স্কারেল পেয়ে গেছি, স্কারেল ভাই 3x লাগলে দিতে পারবো আমি। ওকে তাহলে আমরা 2-3 হ্যাকারে মারলাম ভাই, আজকে মারলাম একটা, আর ওই যে রিকসন ভাই আর আমি যে মারলাম। হ্যাঁ আরে আপনার তো ছিল ওটা তো আকারে ভাই, ওই এত স্পিডে মানে অত নক ছিল, এত স্পিড দৌড় দিতে রিকসন ভাই দৌড় সাইমন ব্রো একটু নয়েজ হচ্ছে ব্রো। হ্যাঁ আচ্ছা ভাইয়া ব্যাপারটা কি জানো ভাই, আমি এমনিতে নো প্লেয়ার, সাউন্ড হলে আমার খেলা হয় না। না ভাই আসলে আমার বাসা মসজিদের পাশে, তো এইজন্য একটু সাউন্ড হয়। যখন সাউন্ড হবে একটু মাইক মিট করবে, যখন এমার্জেন্সি হবে তখন কথা বলে দিবা। আমিও মাঝে মাঝে এরকম করি, যখন নয়েজ হয় আমি নিজে মাইকটা অফ করে দিই। আমি গাড়ি আনতে যাইতে রয়েছিলাম বুঝছেন ভাই, যে গাড়ি সামনে আর ওই জায়গায় নিয়ে ফল ব্রেক করছি। হ্যাঁ ঠিক আছে ভাইয়া। রেজ ভাই গাড়ি আছে, গাড়িটা নেন। Marked a location. নাম্বার 3 ভাই গাড়িটা নেন তো। ভাই রিয়েল এনিমি, আরে রিয়েল এনিমি ইউজ কর। Marked a location. দাঁড়ান ওই স্কোরটাই ছড়ায় ছিড়া নামছে বুঝছেন। আর ওটা তো একটা ছিল, ডাইরেক্ট ফিনিশ হইছে ভাই। এই নাম্বার 3 ভাই আসেন তো, স্কোর হাউসের দিকে যান। স্কোর হাউসের দিকে যাবেন না, আমরা জায়গা একসাথে দরকার নেই, একসাথে যাই। রেজ ভাই আসেন ভাই, আর লুট নাই ভাই, কত লুটেন ভাই, কত লুটবেন ভাই, লুট কি বাসায় নিবেন? স্কোর হাউসে এনিমি শিওর আসতে ভাই, এনিমি হইতে পারে, বড় হইতে পারে, একা দেখে আগাই নেই ভাই। ড্রাইভ মিরাজ ভাই দিয়ে দেন, ড্রাইভ মিরাজ দিয়ে দেন। নাম্বার 3 লেট মি ড্রাইভ, নাম্বার 3 লেট মি ড্রাইভ। ওভার নাম্বার 3 ড্রাইভ ব্রো, নাম্বার 3 ড্রাইভ ব্রো, হ্যালো ব্রো প্লিজ ড্রাইভ নাম্বার 3। অটো হইতে পারে এনিমি, একা না তো মরে লাগবে। বট ছিল, বটই মনে হয়। সেটা আমার পর থাকা, আমরা একটু সিটি থেকে ঘুরে আসি। কিনা গেছস কিনা ভুইলয় আমারে, আমি এখন গাড়ি চালাই পাবজির মোবাইলে। क्या बात है, क्या बात है।
নাম্বার 4 বট মারতেছে অনলাইনে পাই গেছে সাইমন ভাই আপনার তো দিছিল বটে ভাই পাবজির গিরিচে একটা জিনিস আবার ভালো লাগে যে দূরের দিকে আর ঘরের ভিতরে গাড়ি আছে কিনা বা স্ক্যান করলে দূরের দিকে এদিকে আছে কিনা গাড়ি আছে কিনা দেখা যায় একটা ইএসপি হ্যাকের মতো পালায় দিচ্ছেন তো তারা হ্যাক করে খেলো আর হ্যাক করে দরকার নেই ক্লিপ দিয়ে দিলাম গিরিচে দেয় বিকালে গণহারে আমি রিপোর্ট মারছিলাম সারা আমরা সারা কষ্ট করে সারা এত তো যাইতে পারি না আর তোরা সারা হ্যাক কইরা আমাদের মতো প্লেয়ার থেকে মাইরা তোরা কনফার এটা ওটার টাইটেল নিস রজকের এখানে নেবে ওয়াচ আউট রজক ওনাকে নেমে ভাই সরাসরি কাছের এখানে নেমে আছে Marked a location. কোনটা কোনটা মারলেন যে এখানেটা মারছি ভাই এটা নুব ছিল ভাই একদম আরে এইখানে কি ভাই এটা আমার সামনে যেটা আমার ক্লোজ এনিমি কাছের all dead আরো একটা no all dead আমি যেটা মারলাম না ভাই যে স্কিল খারাপ করে খেলতে বড় তো একবার মানে নতুন খেলোয়াড় ভাই কিছু দিন ধরে খেলতেছে এম্পোর্টেন্ট দরকার কাছে বাইরাম না ভাই বাইরাম বললাম না মিরাজ ভাই জোকার ভাইকে বলেন আমাকে জন্য পাবজি রিনেম কার্ড করে দেয় জোকার ভাই মন কইছে আপনার জন্য আমাকে পাবজিটা রিনেম কার্ড করে দেন নতুন আইডি খুলছে স্পাইডি
বোম আছে 6টা স্মোক আছে 6টা ভাই কোন অ্যাপার্টমেন্টে এনিমি ক্যাম্প করলে ওই অ্যাপার্টমেন্ট আমি উড়াই ফেলবো বোম মারতে মারতে বোম কয়টা 6টা 9 6 বোম 6টা স্মোক 6টা আমাদের নাম্বার 3 কি গান নিয়ে খেলতেছে জানেন ভাই থমসন একটা জানি কি গান এই যে তার মানে বুঝে নিয়েন ওর উপরে কিন্তু কোনো মানে ডিপেন্ড করেন না ওর উপরে স্কারেল ছিল ওই স্কারেল নেই না এমন বুঝলাম না শ্রীলঙ্কার ম্যাপ পুরা কি ম্যাজিক না কি যেন বললা বুঝিনি কথা ম্যাজিক মনে হয় ম্যাজিক ফুয়েল কত লাগবে ভাই ফুয়েলটা কাছে লিখতে হবে ঘুরিয়ে দিলাম এই গাড়িতে আরে মিয়া গাড়িতে বসে করবেন না কোনো মতো স্কট হাউস পর্যন্ত যা একদম স্কট হাউস যেখানে আছে খুলছিস তো পুরাই আরো একটা বোম আরো বোম I need M4 হচ্ছে না এগুলো দিয়ে আপনার M4 পার নাই না ভাই Watch out ভাই ডিপিএস এ করা লাগবে নাম্বার 4 ডিপি রে মারতে অনেক কি চালা যাচ্ছে I got supplies নাম্বার 4 না ভাই সরি নাম্বার 3 হ্যালো ডিপি রে লো ব্রো Marked a location. ফুয়েল খোঁজেন गोडारा मॉर्टेम भाई प्लीज़ मेरे साथ पबजी ग्लोबल मोबाइल फ़ोन पे खेलो भाई तुमको मैंने बोला मेरे को ऐड दो भाई मेरे को ऐड दो तुम्हारा नाम बोलो तुम्हारा नाम क्या है उसके बाद तो खेलूँगा ना ऐसे ही तो चैट करने से नहीं खेला हो सकता ना तुम मेरे को ऐड दो मैं तुमको I got supplies. तुम्हारे साथ खेलूँगा एक्सेप्ट करूँगा हाँ सर थम सर
আর একটা আছে জানি কই নাই বাইরে পুরো লাস্টে পুশ দিস এই ভাই পোস্টে আসতেছে এই কই भैया भाई আমার লোডিং ব্যাকআপ দিয়েন भाई दुखर विषय किलগুলো একটা পাইলাম না স্যার ওটা কে মারলো कौन है लोग कहां से आते हैं हेलो नंबर 3 ब्रो सप्रेसर दे दो ब्रो हेलो बैरल में सप्रेसर व्हाट एक सप्रेसर ब्रो नाम Marked a location. गोडारा मोटेम हां भाई बोल सुना भाई बोल सप्रेसर दे दो ब्रो इधर ना उस गन में दूसरे गन तुम्हारे दूसरे गन में ब्रो और ये स्नाइपर सप्रेसर ब्रो नो मुझे एआर सप्रेसर चाहिए था ठीक है तुम ले लो ब्रो मेरा आईडी ब्रो डिस्क्रिप्शन में मेरा आईडी दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन चेक करो ब्रो डिस्क्रिप्शन चेक करो मेरा आईडी मिल जाएगा ब्रो नंबर 3 ब्रो आ जाओ लो नंबर 3 ब्रो आ जाओ भाई नंबर 4 पर रखा था ये तो बात कर लो इससे अधिक निकाल लो आयो नতুন प्लेयर भाई आयो नতুন प्लेयर नंबर 3 শুধু হয়তো বা 6 এর জোনে দৌড়াতে হবে গাড়ি में आ जाओ না নতুন প্লেয়ার শুধু হয়তো বা খেলা শিখতে জোনে যেতে হবে এবং কি গান ভালো ওটা হয়তো জানা না ऊपर टेस्ट कर सकता है मंदिर पर काम तो बाबू ये काम हो गया No bro, I am not Gujarati. I am Bangladeshi. I am from Bangladesh. अगर मैं खेला ही बना এনিমি আছে এখনো 14টা দাদা ফুয়েল পান না কেন লল ইউ হেট বাংলাদেশ হোয়াই ব্রো एनी रीजन तुम बांग्लादेश को क्यों हेट करते हो ब्रो कोई रीजन है क्या जे इस रीजन से तुम हेट करते हो क्या रीजन शेयर कर सकते हो कोई मसला नहीं देखो भाई गाइड আসেন ভাই ওর কথা হই না আমার কাবিলার কথা মনে পড়ে কাবিলার ডায়লগ মনে পড়ে গেছে ভাই ওই লাইভ স্ট্রিম না হইতো এ নাম্বার 3 কেমন ব্রো লাইভ স্ট্রিম না হইতো ভাই তা আপনাদের সাথে না থাকতে তো লাইভে কথা বল কাবিলার বাড়ি শুনে দিতাম
নাম্বার 3 ব্রো ভাই একা তো ঝামেলা পড়ে গেলাম ইমন না করছে কি ডায়লগ ভাই এটা কহ যায় ওরা রে কহ আমরা মানে কি দা গেমটা শেষ করি মোবাইলে তো সার্চ হয় কিছু না এবে মারতেছে আরে গাড়িটা চালা আরে গাড়িটা পুয়া করে দিছে कौनते मान लो भाई एक मूवी भाई देखन एक मूवी में आपके देश ने मूवी का हीरो को मार दिया लॉल इसलिए तुम बांग्लादेश को हेट करते हो ओ लॉल ब्रो वी हेट पाकिस्तान ब्रो एक्चुअली वी लव ऑल बिकॉज सब लोग बुरे नहीं होते ब्रो और पाकिस्तान उन लोगों के साथ तो हमारा 1971 को वॉर हुआ था ना तो हम लोग कैसे सेकंड पाकिस्तान हुआ ब्रो और किसी को हेट मत करना ब्रो किसी का कोई भी देश को हेट मत करना इसलिए सब लोग बुरे नहीं होते ब्रो सब लोग बुरे नहीं होते तो कुछ आदमी होता है बुरा होता है আমি কিছু করে কই শুনবো ভাই ओके you hate Pakistan okay bro it's your wish but I love all মিরাজ ভাই আমি কিছু বললে কি সে শুনবে হ্যাঁ শুনবে ভাই শুনবে এটা গার্ড মার दूंगा তাহলে আরে ছি ভাই ছি কি দরকার ভাই পাগল শালা দ্বিতীয় পাকিস্তানে এসেই বলুক না ভাই বলুক ব্যাপার না ভাই আর হয়তো পাসওয়ার্ড লিখ দিয়ে পাকিস্তানকে খুব ঘৃণা হয় সে দেখতে বলতেছে পাকিস্তানে গিরা করো আবার পাকিস্তানে বাংলাদেশ তো না এই যে স্কোয়াড হাউসের ভিতরে একটা এনিমি কার ভাই বুঝছেন আর কিছু ফুল দেখাচ্ছে এখানে একটা ভাই হিল করেন মিরাজ ভাই হিল করেন ভাই congratulations bro I love army you can join bro you can join জোকর ভাই কি করেন আপনি ওখানে হালুয়া রুটি দিচ্ছে एनिमी तो सामने उधर के पीछे क्या हालात पता कोई ना खोलो अरे इधर आ जाओ वॉल के पीछे आ जाओ वॉल ना पाओगे यस भाई अपने डाल सॉरी बाम साइड है मिराज भाई अपने बाम साइड एनिमी है Watch out! ভাই আগে কল ক্লিক করে আগে আমাকে বাঁচান ওগুলো পরে বাদ দেন ওকে রাখেন আগে আমাকে বাঁচান কয়টা ওয়াল ক্লিক করবেন Enemies ahead! ছি ভাই এমন জায়গায় ওয়াল ক্লিক করছেন আর স্মোক কোন জায়গায় আছে শুইলো নাম্বার 3 लॉल इन क्रिकेट बहुत बार इंडियन टीम ने आपको ब्रो आप तो बच्चों जैसे बात कर रहे हो ब्रो 2007 का मैच याद है ब्रो आपको बांग्लादेश ने हरा के फाइनल मैच से उड़ा दिया था तो ऐसा कोई बात होता है भाई गेम में हार जीत होता है দরকার নেই আপনি ইজি করেন ভাই এই লিবার্টি দাও দরকার নেই আগে
जान ना যাইতাছে ভাই लाल ब्रो ऐसे बच्चों जैसी बात मत करो तुम तो बच्चों जैसी हरकत कर रही हो ब्रो जचिन हार जीत होता है ब्रो ওখানে একটা না ওখান থেকে ওখানে গুলো সবগুলো সরে গেছে ভাই Enemies ahead. Yeah, that's why you are child. 11-year-old, you are child, bro. भाई जोने जान राइट साइड एनिमी है देखते देखते जोने जान ऊपर एनिमी আছে ওই যে মান OP GG bro GG জোনের ভিতর ঢোকা লাগবে অথবা আপনি সামনে কত ওয়াল কিট bro I am support my country also I love my country so why I support China why I support Pakistan why I support India I only support my country my সামনে enemy সামনে ফুড স্কোয়াড একেবারে পিছনে যান এখানে শুয়ে একটা গুড আরো যান উপরে একেবারে উপরে যান এই যে ভাই মারেন এটা ওপেনটা শুইছে সামনে শুইছে ফুলকিল আর পরে রিলোড করেন মিয়া 10টা এমন কি খরচ করছে সাথে রিলোড হয়ে যায় এরে বোমা হিল করেন না সামনে ওয়াল কিট করতে হবে আসতেছে কিন্তু এভাবে ভাই এই ইয়ার পিছনে দেখি আসো ওই যে রাইট সাইডে নিচ দিয়ে সামনে ভাই একটু কুক করেন হালকা বুঝলি জানলা ওপি ভাই শুয়ে আগান যান না ওখানে আচ্ছা যান গেছেন যখন যান পিছন জি ব্রো জোনে যাওয়া লাগবে ওই যে শুয়ে আছে মারান আরেকটা সামনে আছে লাস্ট ওয়ান ভাই জোরে যাওয়া লাগবে হ্যাঁ আরেকটা সামনে দিয়েন লাস্ট ওয়ান ভাই ওই যে লুটিছে কি ভাই ওয়াল ক্রিয়েট করতে দিব শুয়ে পড়েন ভাই হিল যাচ্ছে যাক ভালো খেলছেন জি স্পাইডি জোকার জি হ্যালো জোকার ভাই হ্যালো প্রো প্লেয়ার ও ভাই চিকেনটা ভাই করতে পারলাম না শিট ব্যাপার না
Mr. 11 years old, your country have launched new game. Also, my country have a new game. That game name is Annihilation. भाई रे भाई भाई जोकर भाई भाई রানিং পা ডাউন না ভাই সরি জোকার ভাই ভাই বলেন ভাই ওই যে ইন্ডিয়ানটা যে কথা বলছে না বাচ্চা বলো হয়তো তর্ক কি করবেন আপনি এই জন্য কথা বাড়াচ্ছি না তো আমি মনে করি খালি বুঝাচ্ছি মাত্র 11 বছর বয়স ওই ভালো মন্দ কি বুঝবে ও ভাই ধরন কোনা না আমি ওর কথা ধরন দেখে তো আমি বুঝছিলাম ওকে বলতেছিলাম যে ভাই তোমার বাচ্চা যাইছে তো ওই যখন আমি 11 years old তখন আমি বললাম যে ইওর চাইল্ড ইউ আর নট অ্যাডাল্ট ভাই কি করবেন আমার ফোনে ভাই 13% চার্জ আমি একটা ম্যাচ খেলতে খেলতে আমার ফোনে আমার চার্জ হয়ে যাইব এটা লাস্ট ম্যাচ ভাই আমার ফোনে 29% চার্জ এটা লাস্ট ম্যাচ আমারও তো আমি তো বাইরে খেলতে পারতেছি না তাহলে আরে চার্জে দিয়ে খেলেন মিয়া Yeah bro, I'm playing many people with Indian. মিরাজ ভাই একটা টিডিএম দেন তাহলে ভাই একটা টিডিএম খেললে তারপর দেন 5 মিনিটে ভাই অনেক চার্জ হয়ে যাবে 5 মিনিট কমপ্লিট 3-4% চার্জ হয়ে ভাই You have Dynamo Scout. Okay, you can check PUBG Global Championship 2020. We have A1 eSport. You can check. Your country player only mortal have going to PMCO. ঠিক আছে আল্লাহর পুত বাচ্চা ফোলা পড়বে সিরিয়াসলি ভাই ওর আর কথার ধরন কি কব ভাই ভাই একটা টিডিএম দেন ভাই একটা টিডিএম এ 5 মিনিট আওয়াল চার্জ হয়ে যাবে অনেকটা আচ্ছা আচ্ছা ওয়াইফাই পাসওয়ার্ড কেডি আবার পাশে চলে গেছে ভাই আবার পাশে চলে গেছে কেডি আমার কেডি জানেন কত আন ভাই আউ কেডি লগে 2.64 আরে বাচ্চা বলার মতো কি করছে জানেন ওর কান্ট্রিতে কে কি আছে না আছে ওগুলা করছে লল বিনোদন ভাই ব্যাপক বিনোদন Team match, let's go. The blue team has scored for the first time. Target down. Clear. Okay bro, it's okay. Never mind. Excellent work. Expired.
Cover me! Clear! Reloading! The blue team is in the lead. Enemy down! Dead! Never mind, bro. Expired! सब्सक्राइब कर देना ब्रो No mercy! Target down! Clear! Cover me! Killing spree for the blue team! Great! You're about to win! The red team doesn't have a lot of time left. No mercy! Blue team victory! या ब्रो गुदारा मोटेम कोई मसला नहीं तो कैसे हैं आप लोग राइट ब्रो हेलो जुकर भाई ভাই 24% হয়ে গেছে পুরাই পুরাই ওপি ওপি আপনার 24 আমার 25 আমার 24 আর আপনার 25 হলো আমার আগেই শেষ হয়ে গেল টেম্পারেচার 44 ডিগ্রি সেলসিয়াস 845 মেগাহার্টজ এ চলতেছে রিফা আছে রিফারে ইনভাইট দেই কই রিফা হাই রিফা হ্যালো বাবু ভালোবাসা আইসা পড়ছে ভালোবাসা এখন 20 টাকা রমজান রেডি দে ভালোবাসা যখন 20 টাকা মিরাজ ভাই জানেন কিন্তু কথা হচ্ছে আপনার রিফা বাবু কথা বলেন না কেন রিফা তো কথা তুমি আমার লগে একা একা আপনি তো শোনো মিয়া বনশ্রী যায় আর বাড়ির ভিতর হামলা দিয়ে আসবো প্রভাতী বনশ্রী ওকে লাস্ট ম্যাচ লেজেন্ড ভাই কোন একটা নাইস দিছে লেটস গো ওরা মনে করেন যে ভাই যেমন একটা টাইম চালাইছে আমি তো মনে করি ভয় পেয়ে গেছিলাম তোর হার্ড ওয়ার্ক ক্লিয়ার কর আপনার নিয়ে বটম করে কেন ভাই 10টা এমন চালানোর সাথে সাথে রিলোডে নেন কেন ভাই বাজে অভ্যাস একটা গান আছে আমার এই বাজে স্বভাব কোনোদিন যাবে না গানটা শুনছেন
আমার এই ভালোবাসা কখনো ফুরাবে না। আহা ও ভাই মারো 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 ভাই মুঝে মারো 100 আপনি RGM AM08 ভাই নামটা দেখে রাখেন 100 আপনি নিশ্চয়ই গ্লেশিয়ার দেখবেন আপডেট করা আছে 100 100 ও ভাই তা পয়সা খরচ করে 100 আপনি করছে আর এমনি মনে করেন যে গানের স্কিল করে না এটা কি পসিবল এক স্কোয়াড আর দুইটা ডুও পসিবল একটা প্লেয়ার আমার সাথে ফ্রেন্ডে অ্যাড আছে বুঝছেন মানে আপনার নতুন ফেসবুক মানে আপনি মনে খুলছে সিজন 16 মানে ওর কাছে খেলাও পারে না একবারে নুব একেবারে নতুন নুব করা ঠিক না আমি অত নুব কিন্তু বাপের মনে হয় 1 কোটি করে টাকা আছে পুরোটা দিয়ে 100 RP করে নিয়েছে ও ভাই কান পেয়ে গেছি ও ভাই ডিপি तो आदमी गया ओ बेस्ट हाय हाय M4 ভাই কান্না পেলে যে ইউএমপি টাইম ফালাইলাম ফাইবার গান কে পাইছেন 60 টাইম আছে আমার কাছে আমি পাইছি ভাই Wait. Okay. রেজন ভাই আপনাদের পিছে কেন ভেরিফাই টাকা একটা I ইউএমপি got আছে supplies. উঠাও ভাই কান্না পেলে কেউ কল দিয়েন যে কনফার্ম পাই নাই বোবা হয়ে থাকলে কিন্তু হইব না ভাই ও সুবা I'm out. Need ammo. ভাই আমি সিভিলিং এর দিকে আগাচ্ছি হ্যালো জোকার ভাই হ্যালো হ্যালো ওকে ওকে আমি আপনার পিছে আছি আমার কিন্তু 5 এর এমন লাগতো এখন নিয়ে আমারে দেন নেট 5 কিছু আমাদের আসেন ও বিজয় যাচ্ছি তো এনিমি মেবি একটা ছাদে লেজেন্ড ভাই আরে বাইরে গেল কেন জো ভাই ঘরে ঢুকছে আর সমস্যা নেই আমাদের উপরে তো আসে না ওদিকে ছাদে ওঠেন ছাদে সিঁড়িতে থাকেন ভাই এই যে মারেন ওপি অলরেডি ব্যাক কেউ নাই না পিছনে আরেকটা স্কোয়াড আছে ওই যে ল্যাবের দিকে আরেকটা স্কোয়াড আছে কারণ আমি জানি আমার হিল অনেকটা কম আমাকে মানে নক করে দিতে পারে এই জন্য আপনাদের বললাম ছাদে ওঠেন বুঝছেন দেখতো নাই তো ফাইবারি ডান করে ভালো হয়েছে ভাই ফাইবার এমন লাগতে কে দিবেন আমারে ফাইবার এমন আই ভাই ফাইবার এমন চায়েন না ভাই অন মি লেজেন্ড আসেন দেন ভাই 30টা দেন ভাই ওকে ভাই নাম্বার 4 এর ক্যারেক্টার কই কিছু নাই
I need attachments. I'm out. Need ammo. একদিন বলছেন ভাই ওই যে বাক্সগুলোর ওখানে যে একেবারে যে ছোট চাকরিটার উপরে উঠা যায় না ভাই, মনে আছে? ওই একদম একটা ওখানে আছে স্কেচ নিয়ে। Marked a location. একদম এখানে। ওদেরকে আমরা রামনের দিকে ওরাইবে আসবো। By flare gun I said now. I got supplies. এটা নক শালা। মর্নিং। আবার নক। নাইস ভাই। একটা পাইছি, আর একটা আছে ওখানে। আপনার পাইছেন কিল? সেটা কোন আগে? আমি দুটোটারে ফিনিশ দিয়ে দিছি। অলরেডি না কিন্তু ভাই। এই আরে সাপ্রেসর ফেলাইছি। আটা যেটা ফিনিশ দিল ওটা কই ফিনিশ দিছেন? তারপরে যে অপর পাশে ওপেনে দেখে আমার কাছে লুট করি নেই। এদিকে এনিমি মধ্যে দেখলাম কাকে জানি। চলেন চলে যেতে হবে। ফাইভের এমন চান কেন মিয়া? 7 এমন লাগলে কোন দিচ্ছি ভাই। 7 এম 5 এর একটা একটা ঠিক করে আছে দেখি। না না যখন 5 এর কেমন কিছু আমার আছে না। আরে মারলেন। I got supplies. I got supplies. I got supplies. এবার ফ্লেয়ার আছে, চলুন ফ্লেয়ার মারবো। ফ্লেয়ার মেরে ক্লিয়ার শিটার মারবো আমরা।
আরে লোডিং এফ এমডি শিয়াব আমাদের পুরো প্লেয়ার ক্লানের পুরো প্লেয়ার এমডি শিয়াব উরুপে স্পাইডি ফ্লেম বিগ শাউট আউট ব্রো এখানে একটা বাকি আছে Watch out! লেজেন্ড ভাইকে নিয়ে যান তো বাকিটা লেজেন্ড হ্যাঁ গাড়ি চালাচ্ছে Marked a location. দেখ কত আগে গাড়ি থামায় ও ভাই বেরা মোকে Get in the car. বাতেন কারলুন ভাই এটা জোর করে দিন ভাই সামনে ফ্লার গান মারছে ভাই ভাই বড় লোক যদি গরিবের কাছে রয়্যাল ফায়ার চায় তাহলে কেমনে চলবে ভাই এখন আপনি সামান্য রয়্যাল ফায়ার ভাই বিশ ক্যাম পসিবল আশা আপনার কাছে ভাই ডোন্ট নো আসেন না আমি নিচে পড়ে গেছি অর্ধেক দিব না কিছু নিচে পড়ে গেছে অর্ধেক দিব না কিছু কারণ আমি তো জোগাড় ভাই জোগাড় একটা কাজ করেন এই যে ইয়া করে ইয়ার উপরে ওঠেন ব্রিজের উপরে ওঠেন ওটা আমার দ্বারা পসিবল না ভাই ওরা বেস ক্যাম্প করে করুক আরে কেন পসিবল না ভাইজান ওঠেন আমি আপনার কি করতেছি আপনি সেভাবে খালি কাজ করবেন এর উপরে উঠে একেবারে সামনে আসবে সামনে এসে বরফ কোটেন ওঠেন আরে সোজা আসেন এই কোনায় আসেন মিয়া কোনাটায় এর বরাবর সামনে যান হ্যাঁ নিচে মারেন বোকা পিলি আবার মারেন নিচে মারেন ওঠেন না তো ভাই ও আপনি ওটা নিচে মারেন ভাই আপনার দ্বারা পসিবল না তুমি নুব আরে ভাই ওই যে এই ভাই আসেন ওরা কারোর সাথে ফাইট করতে বাগিতে আছে অন্যদিকে ভাই সাইডে ইয়ে আছে রমজান এর নিচে ইয়ে আছে বোট আছে বোট নিয়ে যা বোট জোগাড় ভাই আপনি ইয়ে মারতে থাকেন ব্যান্ডেজ মারতে থাকেন ওই জেড স্কিটি আছে এটা চালান যখন এইটা হচ্ছে জেড স্কিটি ফুল ফিল করে নেবে একটা ফুল ফিল করে না একবার ফুল আমরা কেউ কিছু ছড়াবো ভাই কাল pero ahora me digo d'accord তার সামনে একটা পার্টি আছে
রেজাউল ইসলাম লল। ও যেটা বলতে চাচ্ছিলাম, শিয়াব ব্রো আপনি গরিব মিয়া, আপনি কি করেন? জিএফের পিছনে টাকা নষ্ট করেন ভাই সাহেব, আপনারা শুনছেন? এমনি শিয়াব ব্রো ভাই সাহেব জিএফের পিছনে টাকা নষ্ট করেন, কিন্তু সে চায় না, সে রয়্যাল পাস নেবে। সে চায় কিভাবে তাকে রয়্যাল পাস গিফট করবে, কে কি করবে। আমি তাকে বললাম সেটা করো, তিনি শুনলেন ভুট্টু সাহেবের কথা, তিনি শুনলেন না আমার কথা। ভুল বুঝতে দেন ভাই, জনগণ ধরতে না পারে। একটা সম্পদ আছে আর একটা সম্পদ রেজাউল ইসলাম ভাই এই পাহাড় চূড়া জানে এখানে ভাই। জোনে যান আগে দেখি ম্যাপটা কই। অ্যাপার্টমেন্টে চলে যান, ডাইরেক্ট অ্যাপার্টমেন্টে চলে যান, লেফট সাইডে ফ্লার গান। অ্যাপার্টমেন্টে যায় মানে এখানে এটা ওপেন ম্যাচ, চার সাইডে মাইর খাবেন। আমি না জোগাড় বুঝছেন, কমেন্ট পড়া ধান্দায়, ঠিক আছে, মানে ব্রিজে কেউ থাকতে পারবে না পারবে ওরকম আমি কোনো মাথায় চিন্তাই রাখিনি আমি। ভাই আপনি অ্যাপার্টমেন্টে যান, ডাইরেক্ট চলে যান গাড়ি নিয়ে, এখানে ফ্লাইগার মাইয়েন না, চার সাইডে এনিমি মারি দিবে। গাড়ি তো উড়ে নিচে মারের ছাদে উঠেন। এই সবসময় গাড়ির প্রয়োজন আছে, গাড়ির মিশন আছে, গাড়ির মিশন গাড়িতে ঘুরবো, গাড়ি যদি ছাদের উপর পালাই পাই। আপনাদের একটা গান শোনাই, জোগাড়ের বাজে স্বভাব নিয়ে একটা গান আছে। ভাই কাক মারতেছিলেন ভাই, 47টা এমন ডাউন Wait. জোগাবে নেট গেছে মনে হয়। ভাই অটো Not bad. On me. ভাই কি হইলো? I need consumables. Get in the car. On me. কোনদিন যাবে না। শিয়াব ভাই এই গান আপনার জন্য, আপনি তো লাভার বয়, গান আপনার জন্য এটা। Only song is dedicated. Oh my, OP. ভাই কি শটটাই খাইলেন। নেট চলে গেছিল ভাই, ফায়ার করলাম।
Get in the শিয়া car. ভাই গান আপনার জন্য ডেডিকেট এবার আপনি আসছেন স্পাইডি ফ্লেম ব্রো অনলি ফর ইউ এখনো কিন্তু অনেক টাইমই বাকি আছে মাছ ছিলাম তো ভাই এখানে স্যার আমার যেসব ক্রিকেট চলতেছে নাকি আমি বুঝলাম না Not grenade. Not. And সি রমজান তুই কি এটা কি খেললি ভাই তুই সি ব্রো রমজান ভাই লল ফায়ার করলো আরে কি কালার আমি বুঝতে পারি ও ভাই আমি কি করতেছে না না জোগা ভাই এরকম মাঝে মাঝে আমারও হয় ঠিক আছে মানে প্যানিক এই সিচুয়েশন যখন এই সিচুয়েশনগুলো কখনো জানেন যখন প্যানিক হয়ে যায় যেমন যে রমজান কিন্তু জায়গায় প্যানিক হয়ে গেছিল যার কারণে এরকমটা হয়েছে কাহিনীটা খুবই ভালো লাগছে খুবই ইন্টারেস্টিং একটা কাহিনী হচ্ছে মানে আমি পেনে আমি দুইটাই গান নিয়ে নিছি এমকেটা নিব এমকেটা কোথায় এমকেটা কই ভাই আচ্ছা সবার জন্য বাজে স্বভাব 2 গানটা শুনি আমিও শুনি না কখনো আচ্ছা এমকে আপনি নিছেন খেলাও দেখি তো গানও শুনি কিছু লাগলে বলুন ফুড প্যান্ডা থেকে অর্ডার লাগবে তরুণ ভাই এনিমি খুঁজি পাহাড় এনিমি Marked a location. मैं रोड पे करिए एनिमी आशा लेजेंड भैया आशन भैया হ্যাঁ আমরা এনিমি সন্ধান খুঁজে পেয়েছি রেজাল ভাই কি লাগবে রজগের বান হাউস এনিমি অন্য মানুষ হয়ে গেছিলাম সুন্দর গাড়ি ডেলিভারি আরে মারেন ভাই গাড়ি নিয়ে গেল ভ্যান নাই আরে Watch out. ও ফুড পান্ডা থেকে কি খাবেন ভাই বলেন কি খাবেন বরাবর ঢুকে নেবেন আমার ভাইরা ওই হাউস এনিমি रंगा फिरी से अरे जोन থেকে আবার দিকে সবার কই যাইতেছেন ভাই জোন আমাকে দিকেই আরে ভাই কি করব ওই যে বাচ্চা গাড়িটা নিচে রাখেন এদিকে রাখেন গাড়িটা আরে কই যাস রমজান কই যাস এই যে ড্রপে এনিমি Marked a location. রাখেন আরে দেন ওকে বলো রিয়াজুল ইসলাম ও রিয়াজ
ওকে শিওর ব্রো বাবু তোর আয় খাবি তো ভাই তো নাকি কোনো ব্যাপার হলো ভাই ব্রাদার মানুষ আমার তোরা খাবি না তোকে খাবে কে আমরা গান শুনি হ্যাঁ না একটু ফাইট হচ্ছে ফাইটের দিকে মনোযোগ দিই লেজেন্ড ভাই শুয়ে পড়েন রমজান তোকে কিন্তু জোনে যাওয়া লাগবে এটাও খেয়াল রাখিস কারণ একটু 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 করে একটু শুয়ে শুয়ে একটু একটু জোনের দিকে আগা শুয়ে শুয়ে পুলিশ কোটটা মরে গেল ভাই কে খাইলো পুলিশ কোটটারে রমজানের কিল চুরি হয়েছে মনে হয় 2-1টা নাকি তোর 5টা কিলই ছিল না আমি 3টা মারছি না 2টা মারছি আগে 3টা কিল ছিল হ্যাঁ রমজান নিজে একটু দৌড়া নিজে দৌড়া দৌড়ে যাতে পারবি না তাছাড়া দৌড়া আসতেছে তো উল্টা দিকে যাচ্ছিলি ভাই নিচের দিকে ডাউন হয়তো পিছন দিকে যাচ্ছিলি দেখে তোকে মারতে পারছে যাই হোক ব্যাপার না ওকে ভাই বারণ গ্লেশিয়ার আছে এখনো হ্যাঁ যাবো ওকে ভাই আজকের মতো আল্লাহ হাফেজ দেখাবে ইনশাআল্লাহ ভাই আচ্ছা কাস্টমার আছে ভাই 11টারটা না 11টার কাস্টমারটা নাই ওরা কয়েকদিন মানে দিতে পারবে না বললো ব্যাপারটা হচ্ছে 10টা কাস্টমার স্লট বুক করা যাবে বাট আপনাদের মানে প্লেয়ার লাগবে ভাই প্লেয়ার না পেলে আজকে বুক করলাম কালকে খেললেন না পরশু দিন খেললেন না এরকম হলে তো হবে না তাও কথা ঠিক ভাই তারপর আমি দেখি রিয়াজের সাথে কথা বলি রিয়াজের সাথে কথা বলি আমি গ্রুপে কথা বলেন আপনি গ্রুপে কথা টেক্সট করবেন যে রিয়াজ ভাই আপনি কি যে 10টার দিকে যে কাস্টমারটা খেলবেন তাহলে আরেকটা স্লট বুক দিবে কথা বলবেন আপনি আরে রিয়াজ ভাই বুঝছেন ভাই 10টার সময় করে নেটগুলো খারাপ থাকে খেলবো না কইলে লাভ নেই আচ্ছা ঠিক আছে করছিলাম কবে 10টার সময় নেট খারাপ থাকে 11টার সময় নেট ভালো থাকে আচ্ছা ভাই আল্লাহ হাফেজ তো গাইস কেমন লাগলো গেম প্লে আশা করি ভালো লাগছে এটা সাবস্ক্রাইব করে দিবেন আর ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফেজ আজকের মতো ইতি আল্লাহ হাফেজ গাইস